ఏమంటున్నా, యూ డోంట్ థింక్? యా, ఐ మీన్ తెలుగు ఎన్ఎల్ఈ, ఐ డోంట్ థింక్ ఆల్గరిథమ్స్ క్యాన్ ఫిగర్ అవుట్ తెలుగు లాంగ్వేజెస్. నాది కొంచెం లింగ్విస్టిక్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, సో ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ ఇట్ కెనాట్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. రైట్ రైట్ విచ్ ఈస్ అ బ్యాడ్ థింగ్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ అస్, బికాస్ తెలుగులో మనం ఏం యూజ్ చేసుకుని వి కాంట్ మేక్ అవర్ లైఫ్ ఈజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, యా దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఇట్స్ ఆల్ తెలుగులో లాంగ్వేజ్ కమాండ్లు బేస్డ్. ఇవ్వడం. రైట్ రైట్ రైట్. తెలుగులో అంటే ఇట్ కెన్ లిటరలీ, అంటే వర్డ్ టు వర్డ్ ఇట్ కెన్ మ్యాప్ అవుట్. బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే చాట్ జీపీటీ లాంటి మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్, అదే మోడల్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో, దోస్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ తెలుగు. ఎన్ఎల్ ఈజ్ వెరీ, అంటే న్యాచురల్ లెర్నింగ్, ఎన్ఎల్పి సారీ, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్, ఇట్స్ నాట్ గ్రేట్. రైట్. సింప్లీ బికాస్ మన దాంట్లో అర్థాలు మారిపోతుంటాయి కాంటెక్స్ట్ బట్టి. ఇట్ కాంప్లెక్స్ అండ్ అంటే బేసికలీ ఏమైపోయిందంటే, ఈవెన్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ప్రాసెసింగ్ యాక్చువల్లీ. అంటే షెల్ వి గో డీపర్ ఆన్ దిస్? ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ కొంచెం లాంగ్ వెళ్తుందేమో. యా, బట్ బేసిక్గా మెషిన్ లెర్నింగ్ అయిపోయింది ఇది, ఇవన్నీ. ఇట్స్ నాట్ ఆర్టిఫిషియల్. సో ఐ హ్యావ్ దిస్ లైక్ ఒక 2 years బ్యాక్ ఐ ఫ్రేమ్డ్ ఏ ప్రాబ్లం అనమాట. ఏంటంటే, కెన్ వి ఆస్క్ ఎ నాన్ గూగులబుల్ క్వశ్చన్ టుడే? సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ able to think beyond in terms of existing systems, basically artificial intelligence ఏంటంటే sentient being, it can think on its own like a human being essentially. And the biggest argument against artificial intelligence has always been, no, we cannot recreate human thinking because we don't know how it works basically. And నా ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా అదే, we cannot recreate it. బట్ ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీని ఏఐ అని ఎందుకు అంటారు అంటే, దే ఆల్ నో ఇట్స్ నాట్ ఏఐ, ఇట్స్ బేసికలీ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఈ డేటా అంతా తీసుకొని ఇట్స్ బేసికలీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎట్లా మాట్లాడతారు ఆన్లైన్లో అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ మీద ఇట్స్ ఫ్రేమింగ్ సర్టెన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్. సో నేను లైక్ 1.5 years బ్యాక్ ఆర్ 2 years నుంచి ఐ బీన్ సేయింగ్ దిస్, ద గేమ్ ఈజ్ నెవర్ టు make the machine into a human being or make the machine into a true general artificial intelligence. It's always to bring the human being down to the level of the machine. అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు. వీఆర్ బీయింగ్ ప్రోగ్రామ్డ్ దట్ వే. సో ద వెరీ బేసిక్ థింగ్ దట్ వీ కెనాట్ గో థింక్ బియాండ్ గూగుల్, వీఆర్ బీయింగ్ ప్రోగ్రామ్డ్ అ సర్టెన్ వే. సో నవ్ ఇట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ as an artificial intelligence because we by ourselves are not thinking beyond the machine. రైట్ రైట్. ఇది మీరు ఏదో పాడ్కాస్ట్ లో మెన్షన్ చేసినారు. ఐ హర్డ్ దిస్ అండ్ ఐ వాస్ లైక్, ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ కదా, దే ఆర్ బ్రింగింగ్ యూ డౌన్, ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు. యా, సో ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ జెంట్రిఫికేషన్ హ్యాపెనింగ్. యూట్యూబ్ లో కూడా పేరుకి లాంగ్వేజ్ అంటే స్టిల్, అందుకే నేను సినిమా ఇస్ సచ్ ఎ సెంట్రల్ పార్ట్. ఎందుకంటే సినిమా ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ అస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇప్పుడు సినిమా ఒకటి తీసేస్తే ఎసెన్షియల్ వీఆర్ ఆల్ ద సేమ్. వీఆర్ ఈటింగ్ ద సేమ్ థింగ్, వీఆర్ థింకింగ్ లైక్ ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు అంటే కల్చర్ అంతా ప్రిడామినెంట్లీ వెస్ట్, నాట్ జస్ట్ వెస్టర్న్, ఒక యూనిఫార్మ్డ్ కల్చర్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ ఆల్ థింకింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఆర్ట్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియాకి లైక్ సంథింగ్ లైక్ క్లాస్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ there's no difference. Of course లోవర్ సెక్షన్స్ లో వీళ్ళకైతే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొలిఫరేషన్ జరగలేదో, దే ఆర్ రిమైనింగ్ యూనిక్ టు దేర్ ఓన్ థింగ్స్. అది ఆ డిసడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది. బట్ వీఆర్ ఆల్ బీయింగ్, I mean, it sounds conspiratorial, but it's a natural process. We like aping our elites kada. So we all do that way అట్లయితుంది. I don't know ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాం మనం, సారీ. ఇట్స్ ఓకే. చెప్తుంటే ఏదో డిస్టోపియన్ వరల్డ్ ఆలోచిస్తున్నాను నేను. అందరు రోబోట్స్ అయిపోయినా, అందరూ ఒకటేలా ఆలోచిస్తున్నాను. ఎగ్జాక్ట్ అంతే. I don't sleep because of these thoughts. ఇది ఆ సినిమా ఉంటది కదా, నాగశ్విన్ గారి. అది నేను చూడలేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ నాగశ్విన్, సో నేను చూడలేదు. దిస్ ఆల్సో యు మెన్షన్డ్ మొన్న రీసెంట్లీ బీనోతో అనుకుంటా. బీనోతో అదే somehow, అంటే అందుకని చూడడం, ఐ somehow missed it. నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అది. రైట్ రైట్. సో ఓకే సండి, ఐ డోంట్ నో వేర్ దిస్ పార్ట్ విల్ ఫిట్ ఇన్ ద పాడ్‌కాస్ట్. అంటే ఇప్పటివరకు మాట్లాడింది ఇది క్లిప్ గా తీసి సెపరేట్ చేసుకునే కావాలంటే. సో లైక్ ప్రాపర్ ఇంట్రడక్షన్. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ లైక్ ఇన్ జనరల్ లైక్ ఒక సినిమా మీద కాకుండా వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ట్రిప్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ అంటే చాలా ఎప్పటి నుంచో చాలా
మాట్లాడాము దీని గురించి లైక్ చాలా సబ్ టెక్స్చువల్ లెవెల్లో, బట్ ఈసారి ఒక టాపిక్ పెట్టుకుని మాట్లాడదామని. బేసిక్ గా సోషల్ సినిమా అండ్ సొసైటీ మీద దాని పడే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ వైస్ వర్సా. సో అండ్ వీ థాట్ రాగడి ఈస్ ద బెస్ట్, ఎందుకంటే రాగడి హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ థాట్స్. ఈజ్ అ వెరీ వెల్ రెడ్ పర్సన్. ఆయన రివ్యూస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రివ్యూస్ లా అనిపించవు అవి, ఏదో మనల్ని తిట్టినట్టు ఉంటుంది చాలా సార్లు. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ వేర్ హీ నోస్ అ షిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్ టుడే నాకు చాలా నచ్చింది ఏంటంటే లవ్ టుడే బికాస్ ఓపెన్ నా బ్రెయిన్ డోర్స్ ఓపెన్ చేసింది బేసిక్ గా మ్యారేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద. అండ్ అంటే ఒక్క వీడియోనే కాదు, ఐ హ్యాడ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎర్లియర్. నేను వేరే దాంట్లో ఎక్కడో ఏదో వీడియో చూసిండే హౌ మ్యారేజ్ ఎవాల్వ్డ్ అని. బట్ వన్స్ ఐ సా హిస్ వీడియో ఆన్ హిస్ రివ్యూ ఆన్ లవ్ టుడే, నాకు అర్థమైంది ఓకే మ్యారేజ్ ఎట్లా ఎవాల్వ్ అయింది యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్. సో దట్ ఈస్ వై రాగడి బెస్ట్ అనుకున్నాం ఈ టాపిక్ కి. యాక్చువల్లీ మేము రాగడితో చేయాలనుకున్న తర్వాత రాగడిని చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము. యూ షుడ్ ఆల్సో డూ దాట్. అంటే ఆయన పాత కొన్ని స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి వేర్ హీ టాక్స్ అబౌట్ హౌ నేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ ఫార్మ్. అసలు మనం ఇట్లా ఇప్పుడు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాము, అంటే ఒక నేషన్ కింద ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాము, అండ్ ఒక మంచి స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఆయన కింగ్డమ్స్ నుంచి నేషన్ స్టేట్స్ వరకు తీసుకొని చెప్తారు. సో దర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ రాగడి అదర్ దెన్ ఏదో రివ్యూ చూసి అరే వీడియో పడరా అని అనుకోకుండా ఆయన లైక్ మిగతా స్ట్రీమ్స్ లో చూడాలి. ఐ థింక్ విల్ లింక్ అ కపుల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ షో నోట్స్ ఆఫ్ దిస్. Yeah, so welcome Ragadi. Yes, I'm Anil. So Ragadi is fine. Ragadi ane పిలుస్తాను అందరూ. It's okay. Yeah. It's by design. We don't say our names. We don't promote ourselves. It's about the thing. Yeah. Right. Yeah. ఇది కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. Yeah. In one of your podcasts. Yeah. You said. Yeah. So. Yeah. Good. Okay. So cinema and social responsibility అనేది like it's a very very broad concept and ఆఫెన్ మనం వింటూ ఉంటాం కదా, సినిమాలో చూడండి, సీరియస్ తీసుకోండి. ఇట్స్ లైక్ దీన్ని ఊరికే వాడుతుంటారు, చాలా ఫ్రీగా వాడుతుంటారు ఈ వర్డ్ని. అండ్ ఫస్ట్ నాకు ఈ టాపిక్ గురించి అంటే శాండీ సజెస్ట్ చేసిన టాపిక్ ఇది. అండ్ దిస్ వాజ్ మేము ఇనిషియల్ గా మిమ్మల్ని డిస్కవర్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 months బ్యాక్. అప్పుడప్పుడే మీ రివ్యూస్ చూసి డిస్కవర్ చేసినప్పుడు పిచ్ చేసిన ఐడియా ఇది. బట్ తర్వాత శాండీ చెప్పినట్టు హౌ వి వెంట్ త్రూ యువర్ వీడియోస్, నేనైతే చాలా పాడ్కాస్ట్ విన్నాను మీవి, హ్యాంగ్అవుట్స్ కానీ నగరి కానీ. తర్వాత తెలిసింది ఓకే ఈ డెప్త్ ని ట్రై చేద్దాం కవర్ చేయడానికి ఈ పాడ్కాస్ట్ లో. లైక్ మేబీ ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో మీరు ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ మాట్లాడలేదు అనుకుంటా మీ రాగడి ఛానల్లో, నాట్ షూర్. బట్ అది ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాం. అండ్ నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే ఈ టాపిక్ అనుకోగానే అర్జున్ రెడ్డి మైట్ బి ద రీసెంట్ అండ్ ద మోస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ వీ కెన్ యూస్ టు నావిగేట్ త్రూ దిస్ టాపిక్ అనిపించింది. సో యా, over to you. Yeah, so basically this is a very common comment that we get కదా. సో దాని అసలు ఏదైతే సినిమాలో చూడడం అన్న కాన్సెప్ట్ ఉందో అది ఫండమెంటల్ గానే ఇట్స్ ఏ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ స్టేట్మెంట్ టు బిగిన్ విత్. ఎందుకంటే సినిమాని ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్, అంటే ఒక అంటే మన సొసైటీ ఆర్ మనకి ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో సంబంధం లేకుండా ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియా లెవెల్లో ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు సినిమాని. అండ్ సినిమాగా చూడడం అంటే ఆబ్వియస్లీ ఒక సెట్ పారామీటర్స్ లాగా, అంటే ఒక 10 commandments ఆర్ రిలీజియన్ ఆర్ సంథింగ్ లెక్క ఒక ఐడియాని ఇట్లా హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏవో ఒకటి ఐడియాని ప్లేస్ చేసి దానికి కొన్ని రూల్స్ పెట్టి దీస్ ఆర్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇట్, ఇది ఇంతే అని ఒక ఐడియాని ప్రొజెక్ట్ చేసే మెకానిజం అనమాట ఇది. దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ బేసికలీ. అండ్ అంటే ఇట్లా కాన్షియస్గా ఆలోచించి కూడా చెప్పరు. ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సినిమా అంటే ఏంటి, 2-3 వాల్యూస్ అట్రిబ్యూట్ చేస్తారు దీనికి. ఎంటర్టైన్మెంట్, టైంపాస్, ఎస్కేపిజం, ఇలాంటి కొన్ని వర్చ్యూస్ ఆర్ ఐడియల్స్ దీనికి అటాచ్ చేసి ఇది ఇంతే, సో లెట్స్ నాట్ గో బియాండ్ ఆర్ థింక్. అంటే దీనికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం లేదు, హీరో ఏమన్నా చేస్తాడు, ఒక సెకండ్ ఆడోళ్ళని నేర్పిస్తాడు, ఇంకో సెకండ్ వెళ్ళి ఆడోళ్ళని కాపాడతాడు, ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఓకే బికాస్ వీ హ్యావ్ సెట్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ ఐడియల్ థింగ్స్. మన హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్కి సంబంధం లేదు, మనం బ్రెయిన్ వాడు ఆలోచించాల్సిన పని లేదు, దాన్ని లైఫ్లోకి తీసుకురావాల్సిన పని కూడా లేదు. దీస్ ఆర్ లైక్ అంతే, దీస్ ఆర్ లైక్ మోనోలిథ్స్ ఆర్ సంథింగ్ గాల్లో ఉంటాయి, హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఉండదు. థింగ్ దట్ దే సే. సారీ, axioms level, like exactly, that's just like an axiom. It's a fact, and it's not going to affect your life also. Why are you taking it so seriously annadani? That is the primary argument, and it's not something that people have, ante ee conclusion ki people valladata vallu raaledu. They have been trained over few decades, right? ఇది ఇట్లనే ఉండాలి, ఇది ఇట్లనే ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో
అండ్ వీ యాజ్ అ కంట్రీ ల్యాక్ క్రిటికల్ థింకింగ్. అంటే ఇండిపెండెన్స్, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ టైం నుంచి దిస్ ఈజ్ ఎ కామన్ ఫీచర్ అమంగ్ పోస్ట్ కలోనియల్ కంట్రీస్. సో క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది డివర్సిటీ పేరు మీద, దాని పేరు మీద జనరల్గానే సబ్జ్యూ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ అ ఫినామినా. అంటే పోస్ట్ కలోనియల్ దాంట్లో మనం చూసుకుంటే కామన్గా కనిపిస్తుంది, ఆల్ పోస్ట్ కలోనియల్ కంట్రీస్లో కనిపిస్తుంది. సో వెన్ యూ టేక్ ఆఫ్ క్రిటికల్ థింకింగ్, ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు, ఏం లేవు. సో సినిమా ఇస్ జనరలీ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ పాపులర్. ఎస్కేపిజం. మన కంట్రీలో సినిమా ఎర్లీ వచ్చేసింది కాబట్టి సినిమా హ్యాస్ స్ప్రెడ్ అవుట్. సో సినిమాని ఆ ఎస్కేపిస్ట్ దానిలాగా మనుషులని మీరు దీన్ని ఎస్కేప్ అని చూడాలి అన్న జోన్లో పెట్టి ట్రైన్ చేస్తారు. కాన్షియస్గానే జరుగుతుంది ఇది. మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పీపుల్ కూర్చొని కాన్షియస్గా చేస్తున్నారు అని కాదు. దట్స్ హౌ ద హోల్ కల్చర్ ఇవాల్వ్స్. అంటే సెన్సర్షిప్ బోర్డు కానీ ఆల్ దిస్ హోల్ స్ట్రక్చర్ థింగ్ అట్లనే సెటప్ చేసి ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ కలోనియల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి. బికాస్ సినిమా ఎంటర్డ్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైంలో. సెన్సర్ బోర్డ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైంలో. వీ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్ ఎసెన్షియలీ. సో వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఈ స్ట్రక్చర్స్ని, ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి, దోస్ కంటిన్యూ టు హ్యాపెన్ అనమాట. సో ఓవర్ టైమ్ ఆర్టికులేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికమ్స్ క్రిటికల్ థింకింగ్. సో ఇప్పుడు మన 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 ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటంటే, ఇంటర్నెట్లో ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ భావ ప్రకటన, పోస్ట్ లిబరలైజేషన్ మనుషులు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసింది మన దగ్గర. ఎందుకంటే మీడియా వచ్చింది, నాన్ గవర్నమెంటల్ మీడియా, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చింది. సో ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్ పబ్లిక్ స్పీకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఆర్టికులేషన్ని క్రిటికల్ థింకింగ్తోని కన్విన్స్ అవుతారు. సో ఒక 50-60 years నుంచి జరుగుతున్న ఫినామినాని సినిమాలో చూడడము అన్న ఒక, అంటే ఈ ఫినామినాకి సినిమాలాగా చూడడం అన్న ఆర్టికులేషన్ ఏదైతే జరిగిందో ఇది వీళ్ళు చేసిండ్రు అనమాట. కానీ ఎందుకు అని ప్రశ్నించారు. సినిమాలా చూడడము అంటే ఫస్ట్ టైం స్పీకింగ్ నేర్చుకున్నోడికి అమ్మ అనడం కూడా కూలే. లైక్ అంటే వెన్ హీ స్పీకింగ్ డోపమైన్ రిలీజ్ అవన్నీ జరుగుతాయి అనమాట బేబీకి. సో అట్లా వీళ్ళకి ఫస్ట్ టైం ఆర్టికులేట్ చేయడమే దే ఫైండ్ ఇట్ సో ఎక్సైటింగ్, దే గెట్ అటాచ్డ్ టు దీస్ థింగ్స్ అనమాట. అండ్ ఇన్ ఎ కంట్రీ వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అన్నది తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే మెల్లమెల్ల మాసెస్ ఫస్ట్ జనరేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక 15-20% ఎర్లీ అడాప్టర్స్ ఉంటారు. సో సినిమాలో చూడడం అన్నది ఎవడైతే ఫస్ట్ ఒక 10-15 పీపుల్ మంది చెప్తారో అదొక 5-10,000 మంది తింటారు ఫస్ట్ టైం. వీళ్ళు దానికి అటాచ్ అయిపోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దే ఆర్ హియరింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ సోషల్ గ్రూప్స్లో వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇది అరే ఇట్లా కాదు మామ, ఇట్లా మాట్లాడాలి కూల్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, ఆడ లీడర్ అవుతాడు, సోషల్ లీడర్ అవుతాడు. ఇట్లా జరిగేసరికి ఆర్టికులేషన్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఒక పాయింట్ తర్వాత వాటికి వాళ్ళని వాళ్ళు అటాచ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాల్యూ వచ్చింది, ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పడం వల్ల వాడి సోషల్ గ్రూప్లో వాడికి వాల్యూ వచ్చింది. సో ఒక పాయింట్ తర్వాత 5 or 10 years తర్వాత ఎవడన్నా వచ్చి ఐడియాని ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు దే ఫీల్ థ్రెటెండ్ బికాస్ వాడి క్రెడిట్ అంతా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ల నుంచి, అంటే వాడి మెరిట్ ఆర్ వాడి పవర్ అంతా ఇలాంటి ఐడియాలని చెప్పడం ద్వారా వచ్చింది. వాడికి సడన్గా ఎవడో గొట్టంగాడు వచ్చి ఇది తప్పు అనేసరికి వాడి దగ్గర డిఫెన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే అది క్రిటికల్ థింకింగ్ కాదు, అది ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఆర్టికులేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ థిన్ ఎయిర్. ఈ ఆర్టికులేషన్ కూడా ఎందుకు వచ్చిందని వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు, వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ దిస్ డిస్కషన్. అక్కడ నుంచి ఈ రివల్షన్ ఏదైనా వస్తుంది. బట్ ఫండమెంటల్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సినిమా ఇస్ అన్ ఆర్ట్. దెర్ ఇస్ కామర్స్ సైడ్ టు ఇట్, బట్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్. బట్ ఆర్ట్ ఈజ్ వాట్? ఆర్ట్ ఈజ్ ఏ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్, there's a statement to this, I'm blanking on it, but it's a conversation essentially. Art is speaking to you and it's unlocking something in you that nobody else is observing. So fundamentally experiencing art is a subjective thing, and దాని రెస్పాన్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది? క్రిటిసిజం వస్తుంది. అందుకని క్రిటిసిజం ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్ బికాస్ యు ఆర్ యాడింగ్ యువర్ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్ టు ఇట్. ద మూమెంట్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్, అల్టిమేట్లీ అది యూనిక్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు యు ఆర్ అన్ ఇండివిజువల్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బి అన్ ఇండివిజువల్, బట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ విత్ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇండివిజువల్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ అజ్యూమ్ ఇన్ దట్ ఐడియల్ కేస్. ద మూమెంట్ యూ సే సంథింగ్ అబౌట్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వాల్యుబుల్.
criticism becomes valuable and becomes independent. That's how art should be consumed fundamentally. బట్ సినిమాలో చూడడం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ బ్రెయిన్ వాషింగ్. అది ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందంటే ద రీజన్స్ ఐ పుట్ అవుట్ నౌ. పోస్ట్ కలోనియల్ కండిషనింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్ తీసేయడం సొసైటీ నుంచి, ఇండివిజువల్ ఏజెన్సీ లేకపోవడము, ఎవరిని వాడు యాజ్ అ వర్తీ ఇండివిజువల్, అంటే మనిషిని మనిషిలాగా చూసుకోవడం మన కంట్రీలో. దిస్ ఇస్ ఎ కామన్ ఫీచర్ అమంగ్ ఆల్ పోస్ట్ కలోనియల్ కంట్రీస్. వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ బీయింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్, సోషల్ గ్రూప్స్, కాస్ట్ కానీ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ కానీ. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై అంటే హీరో వర్షిప్ కూడా, హీరో వర్షిప్ ఇన్ ద సెన్స్ పర్సన్ వర్షిప్, సో కల్ట్, ఇది సో బేసికలీ ఇట్స్ అంటే ఐడెంటిటీ. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్కి ఎవల్యూషనరీ లెవెల్లో ఐడెంటిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏదైతే వోక్ లాంగ్వేజ్లో డిఫైన్ చేసిన ఐడెంటిటీ కాదు, ఐడెంటిటీ యాజ్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్ ఐడెంటిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఏదైతే హౌ వి డిఫైన్ అవర్ సెల్ఫ్, అంటే రమణ మహర్షి సెల్ఫ్ ఆ జోన్లోకి వెళ్తే వి ఆల్ క్రేవ్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ. మన కంట్రీలో ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ లేకపోయేసరికి సోషల్ గ్రూప్లో ఐడెంటిటీ వెతుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఫర్ అంటిల్ లైక్ 70s or 80s ఇట్ వాస్ రీజన్, కాస్ట్, లాంగ్వేజ్ ఇట్లా ఉంటుండే. వన్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఎంటర్ అయిపోయేసరికి, డబ్బులు ఎంటర్ అయిపోయేసరికి దోస్ థింగ్స్ బికేమ్ అన్కూల్. దట్స్ వేర్ దిస్ హీరో వర్షిప్ బికేమ్ ఎ థింగ్. అక్కడ అంటే హీరో వర్షిప్ ఇట్ అగైన్ హ్యాస్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్. అంటే అట్లీస్ట్ తెలుగు స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మన వాళ్ళు హీరో వర్షిప్ అని పేరుకి చెప్తారు కానీ వెనకాల జరిగేది మళ్ళీ కులం పేరు మీదే కొట్టుకోవడం. అంటే ఇప్పుడు మా బాలీవుడ్కి వెళ్ళినా కానీ ఇట్స్ ఎన్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. బట్ ఫండమెంటల్ ఏంటంటే ఎవడన్నా వచ్చి నువ్వు ఎవడరా అని అడిగితే వానికి ఏమి ఉండదు. హూ ఈజ్ హీ? బికాస్ హీ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ 90s వేర్ దిస్ వాజ్ ఎట్ పీక్, నువ్వెవరు అంటే ఆడికేం లేదు. అంటే హీ నోస్ హీ ఈజ్ నాట్, అంటే యావరేజ్ పర్సన్, ఆడికి ఏం జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ లేవు, డబ్బులు లేవు, ఏం లేవు. బట్ ఒక పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ అనేది ఇట్ గివ్స్ హిమ్ పవర్, ఇట్ గివ్స్ హిమ్ అన్ ఐడెంటిటీ. సో దట్స్ హౌ ఇట్ షేప్డ్ అండ్ ఇట్ గాట్ ఇవాల్వ్డ్. అప్పుడు మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు వెన్ ఇంటర్నెట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ హ్యాపెనింగ్, మేమేమనుకున్నామంటే ఇంటర్నెట్ వాజ్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్. బికాస్ ఒకసారి డబ్బులు వచ్చేసినాయి, ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ అని తెలియదు కానీ వన్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డబ్బులు వస్తాయి అది ఇది అని చెప్పి. సొసైటీలో డబ్బులు వచ్చేస్తే ఇవన్నీ ఐడెంటిటీస్ వెళ్ళిపోతాయి, వీల్ బికమ్ మోర్ హోమోజనైజ్డ్, మెట్రో సెక్షువల్, ఈ యాంగిల్లో పోతాం అనుకున్నాము. ఇన్ఫాక్ట్ బాలేబాబు ర్యాలీలు ఎక్కువ డాలస్ లోనే జరుగుతాయి. సో ఇట్స్ హోల్. ఐ రిమెంబర్ ఆ దసరా స్పేసెస్ లో యు వర్ టెల్లింగ్ దట్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోతుంది, డాలస్ ఇంకా సియాటిల్ వస్తుంది. You see the amendments that Seattle is getting, California is getting, Canada is getting on cars, right? And అంటే ఇక్కడ అట్లీస్ట్ రీజన్ ఉంది కాస్ట్ అని చెప్పడానికి, ఎందుకంటే ఇక్కడ పుట్టి పెంచారు కానీ కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళ డెఫినేషన్స్ కూడా చాలా వేగ్ గా, చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. అంటే ఇట్స్ ఈజీలీ ఎక్స్ప్లెయినబుల్ సోషియాలజీ స్పీకింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో మొన్న నేను లెక్కలేస్తాను, ఇప్పుడు తమిళనాడులో స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో 98% రిజర్వేషన్ ఉంది. రిజర్వేషన్ మీద ఐ హ్యావ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్టికులేటెడ్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఇట్. గుడ్ బ్యాడ్ అని కాదు, ఐ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అంబేద్కర్, బట్ రిజర్వేషన్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి అడ్రెస్డ్. ఇట్ నీడ్స్ సమ్ సైంటిఫిక్ డేటా బేస్డ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ జరగాలి దాని మీద. కాస్ట్ సెన్సస్ ఆల్రెడీ బీహార్ లో చేస్తున్నారు. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఇన్వాల్వ్ స్టేట్ ఇన్ ఇట్ నా, ఇట్ బికమ్స్ ఎ వియర్డ్ థింగ్. బీహార్ లో ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ డూయింగ్ ఏ కాస్ట్ సెన్సస్. బట్ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్స్ ఐ మీన్ అది అక్కడ మనం పొలిటికల్ పార్టీల పేరు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ, బట్ బ్రాడ్గా మనం మాట్లాడాలంటే సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లో తమిళనాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో 98% ఆఫ్ ద ఎనీథింగ్, బీ ఇట్ ఎడ్యుకేషన్, బీ ఇట్ ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో 98% ఈజ్ రిజర్వ్డ్. ఎఫెక్టివ్లీ పేరుకి 60% 70% ఉంటుంది, బట్ ఎఫెక్టివ్లీ 98% ఈజ్ రిజర్వ్డ్. సో ఎర్లీ మైగ్రేషన్ అయితే జరిగిందో 70s, 80s, 90sలో predominantly because of economic reasons, but also of social reasons. I don't know మీకు మండల్ కమిషన్ రైట్స్ ఇవన్నీ వినరలేదు. ఆ టైంలో వీ హ్యాడ్ ద హైయెస్ట్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు వెస్ట్, యూకే, అమెరికాది. సో ప్రిడామినెంట్గా ఎర్లీ వేవ్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్స్ ఏవైతే జరిగినాయో దే వర్ డామినేటెడ్ బై సర్టన్ కాస్ట్ గ్రూప్స్. మన 2 స్టేట్స్లో తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో 2-3 కులాల పేర్లు వినిపిస్తాయి, తమిళనాడులో 2-3 కులాల పేర్లు వినిపిస్తాయి, గుజరాత్, పంజాబ్లో వీ కెన్ ఈజీలీ ఫిగర్ అవుట్ హూ ఆర్ దీస్ పీపుల్.
సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే వాట్ దే ఫెల్ట్ ఈస్ అండ్ టు ఎ రీజన్ దే ఆర్ కరెక్ట్ ఆల్సో దట్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఫర్ అస్ ఎనీమోర్. If you belong to upper caste, quote unquote, then you feel you are abandoned in this country. It to an extent it's true, but ఇప్పటికి మనం తీసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇండియాలో CEOs తీసుకుంటే 95% or something is dominated by two castes basically. 95%. So private sector లో it's not true, but they have an argument to make that మాకు రిప్రజెంటేషన్ లేదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సోషల్లీ వీ హావ్ బీన్ ఆస్ట్రసైజ్డ్. సినిమాని తీసుకోండి, ఎక్కడైనా తీసుకోండి, వీళ్ళని ఎవడంటే నేను ఒక పాయింట్ తర్వాత ఊరు కొట్టేస్తుంది కదా మనుషులకి. దే ఫీల్ ఈవెన్ దో అరే వాడెవడో తప్పు చేస్తే నేనెందుకు బిల్లు కట్టాలా, నేనేం చేయలేదు, నేను మంచివాడిని, ఐ హావ్ నాట్ మిస్ట్రీటెడ్ ఎనీబడి, నేను కష్టపడి సీట్ తెచ్చుకుంటున్నా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఉంటుంది. ఒక డిసెన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ డిసెన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్ తోని అక్కడ వెళ్ళింటాడు. ఇప్పుడు అక్కడేం జరుగుతుందంటే ఓకే ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నారు కాస్ట్ పేరు మీద, ఇప్పుడు నేను సో ఈ గ్రూపింగ్స్ అనేవి ఏర్పడిపోయినాయి అక్కడ. అండ్ డామినెంట్ 90% లార్జ్లీ ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తంలో తీసుకుని ఒక 10-12 కాస్ట్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి యూఎస్ఏలో. దే ఆర్ లైక్ 90-95%. అండ్ దే జనరలీ కమ్ అంటారు జనరల్ కేటగిరీ. సో వీళ్ళు దే వాంట్ టు కంట్రోల్ ద థింగ్ దేర్ బికాస్ దే ఫీల్ మాకు అక్కడ అన్యాయం జరిగింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి కూడా వస్తున్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏదో జరుగుతుంది అని చెప్పేసి దే ట్రై టు కంట్రోల్ ఇట్. అండ్ దే ట్రై టు తానా బాట ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే ఇవన్నీ అదే దే ట్రై టు కంట్రోల్ ద హోల్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఇట్. కరెక్ట్. సో ఇది మనం చాలా వింటాం అంటే రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్లోకి ఎవరిని బయట వాళ్ళని రానియకపోవడము. అండ్ వీళ్ళు ఎర్లీగా వెళ్ళారు కాబట్టి ఇండియన్స్ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ స్మార్ట్, సో దే ఫౌండెడ్ కంపెనీస్. ఆ కంపెనీస్లో హయ్యర్ పొజిషన్స్లోకి ఎవరిని రానియకపోవడము. సో సత్యంలో ఒక సేయింగ్ ఉంటుండే, లాస్ట్ టైంతో ఎంతమంది ఉంటారంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నా మనకు అర్థం కాకపోతుండే. సో ఆబ్వియస్లీ యా, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాలెంటెడ్, రైట్? ద ఫౌండర్ వాస్ టాలెంటెడ్, మేబీ 2 of his brothers maybe are talented, but the whole management group was occupied by these people. Manavadu. So similar thing is happening in USA also, and it's very అంటే మనం వాళ్ళ కాస్ట్ గ్రూపింగ్స్ తీస్తే క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. So that is the reason why caste is such a strong factor there, but it is misfiring on them because ఇప్పుడు సియాటిల్లో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ఎ కాస్ట్ లెజిస్లేషన్. కాలిఫోర్నియాలో దే హావ్ ఓవర్ డన్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ. సో దే ఓవర్ డన్ ఇట్. ఐ మీన్ ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ పాయింట్, కానీ ఆ లెజిస్లేషన్ ఎలా అయితే ఫ్రేమ్ చేశారు, I mean, I'll link a podcast. I have problems with how the legislation itself. It's an attack against Indians. I'm not exactly. I'm against anything that the woke politicians do. నేను ఏమంటున్నా అంటే sociologically we can explain this and it exists. బట్ దానికి ఏదైతే ఎప్పుడైనా మనం స్టేట్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే త్రూ లెజిస్లేషన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెపనైజ్డ్. అబ్యూస్డ్ కూడా కాదు, కేర్ఫుల్ గా వెపనైజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దే వాంట్ టు ప్లే. సి ఇండియన్స్ తో ఇష్యూ ఏంటంటే వి హావ్ నెవర్ బీన్ యునైటెడ్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. అక్కడ కూడా ఇప్పుడు లెజిస్లేషన్ తెచ్చిన వాళ్ళు Canada గాని సియాటిల్ లో it's Indians. They're from Indian origin. So whenever we have been colonized, there were like what, 1,00,000 మంది 30 కోట్ల మందిని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు? It's always Indians helping because they want to climb socially. And the crazy thing is జలియన్వాలా బాగ్ ఎవడైతే ఆర్డర్ ఇచ్చిండో, ఎవరైతే పోలీసులు whoever have committed all these atrocities, అది ఆర్డర్ ఇచ్చిన సివిల్ సర్వెంట్ ఇండియనే, మిలిటరీ పర్సనల్ అంతా ఇండియనే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇండియన్స్. వన్స్ ద బ్రిటిష్ లెఫ్ట్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ వర్ గివెన్ ప్రమోటెడ్. దే వర్ ప్రమోటెడ్. సో మన కంట్రీలో బిట్రేయింగ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ రివార్డెడ్. సో యాజ్ ఇండియన్స్ గోయింగ్ అబ్రాడ్, వెన్ ఎవర్ యూ బిట్రే ఫెలో ఇండియన్స్, యూ ఆర్ రివార్డెడ్. సో వై వుడ్ ఎనీబడి చేంజ్? దేర్ ఇస్ నో కాన్సిక్వెన్స్ ఫర్ బిట్రేయింగ్ ఫెలో ఇండియన్స్. దట్స్ ద పాయింట్. Therefore we officially started our first political episode on Chitra Alochana వింటున్న వాళ్ళకి. Still we have not taken any names, so it's okay. Yeah, of course. All thanks to Ragadi. వెళ్ళి Ragadi ఫాలో అవ్వండి, ఫాలో అవ్వకపోతే go on Sandeep. అండ్ ఇదంతా సారీ గైస్, మీరు అదే వినే వాళ్ళకి అంటున్నా నేను, కాంప్లికేటెడ్ అనిపిస్తుందేమో, కాదు. మీరు యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు us on Discord, Instagram, ఎనీథింగ్. ఇట్స్ ఆల్ సింపుల్ ఎక్స్ప్లికబుల్ థింగ్స్. చిన్నగా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధంగానే ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైం ఆర్టికులేషన్ చేసి ఎవరైనా విన్నప్పుడు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అనిపిస్తుంది, కానీ ఫ్రీ స్టే ఓపెన్ మైండెడ్. ఇట్స్ ఆల్
మళ్ళీ ఇంకో బిగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఏంటంటే ఇదంతా నాకేం ఫరక పడుతుంది, ఇవన్నీ నీకు ఫరక పడే విషయాలు. ఇప్పుడు సిఆర్టీలో వచ్చిన లెజిస్లేషన్ ఎవడో వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే యూ కెన్ లూజ్ యువర్ జాబ్. ఇట్స్ వెరీ రియల్. ఇట్స్ వెరీ రియల్. జైల్ వరకే ఉంది అది. ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్. యా ఇట్స్ యా అంటే అది ఆ లెజిస్లేషన్ అంటే నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది, మనకు ఆ భాష అర్థం కాదు కాబట్టి. బట్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ రేసిస్ట్ టువర్డ్స్ ఇండియన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ బెటర్ వర్డ్ ఉండదు. బేసిక్గా బ్రౌన్ వాళ్ళు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే మీ కులాన్ని అక్కడ తీసుకొచ్చారు, దాంతో పాటు డిస్క్రిమినేషన్ అక్కడికి వచ్చింది అని చెప్తాడు వాడు. సో టొరాంటోలో ఏంటంటే బేసికలీ తెల్ల దిస్ ఈస్ ద వైట్ మ్యాన్ థింగ్, రైట్? ఆడేమన్నాడంటే బేసికలీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సోషల్ గ్రూపింగ్స్ which can be termed as caste. What he has specifically taken African, Southeast Asian cultures, South American cultures, South Asia. నాకు సౌత్ ఏషియా అనడం ఇష్టం లేదు. సబ్ కాంటినెంట్ కల్చర్స్. ఈ కల్చర్ పేర్లు పెట్టిండాడు. అంటే బేసికలీ ఆడు ఏమంటుండంటే ఎవ్రీబడి ఎక్సెప్ట్ వైట్, ఎవ్రీబడి ఎక్సెప్ట్ వైట్. బట్ వీ నో దట్ యూకే హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కాస్ట్ సిస్టమ్. సో అదే ఇప్పుడు అంటే ఇది ఈ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై గ్రూప్స్, డిస్క్రిమినేషన్ అన్నది జనరల్గా హ్యూమన్ రైట్స్లో కవర్ అయిపోతుంది. కాస్ట్ అన్న పేరు పెట్టి ఒక కొత్త లెజిస్లేషన్ తీసుకురావాల్సిన పని లేదు, బికాస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ అండర్ హ్యూమన్ రైట్స్ థింగ్. సో అందుకని కొన్ని రేషియల్ గ్రూప్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి అదొక రీజన్. బట్ మెయిన్లీ ఇట్స్ లైక్ వైట్ గైస్ రేసిజం, బేసికలీ ఇట్స్ రేసిజం. యా రేసిజం అని చెప్పి జస్ట్ డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నాడు లెజిస్లేషన్, అంతే అంతే. And we as Indians or subcontinent people from subcontinent, we are very happy to help the white guy in fucking fellow Indians. చేసేదంతా ఇండియన్స్ వాళ్ళ ఇండియన్స్. అంతే. We are the brains behind everything. Okay, so coming back, also one thing is clearly established. అంటే రాగడి ఫస్ట్ చెప్పిన దాంట్లోకి ఖచ్చితంగా ఆర్ట్ అనే దాన్ని అది మన మీద ఏం ఇంపాక్ట్ చేయదు అనేది చూడలేదు. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ సీయింగ్ లైక్ దట్, ఇట్ ఇస్ బికాస్ దే వాంట్, ఎవరైతే తీస్తున్నాడో దరిద్రంగా వాడు, హీ వాంట్స్ దట్ థాట్ టు బి ఇంపోజ్డ్ ఆన్, సో దట్ వాడు ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. వాడికి రెస్పాన్సిబిలిటీ వద్దు, వాడు ఏం చెత్త తీసినా వాడు చూపించచ్చు వాడు బేసికలీ. And it's just not about responsibility also, it's also a sinister thing. ఏందంటే questioning always leads to change. The moment you are not సినిమా తీస్తున్నాడు అంటే వాడు పవర్ లో ఉన్నాడు. దేర్ ఇస్ దిస్ లేడీ, ఆవిడ వచ్చి ఒక స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ మీద ఒక పిహెచ్డి చేసింది అనమాట. యూట్యూబ్లో కూడా ఆ ప్రెజెంటేషన్ ఉంది, ఐ కెన్ షేర్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ లింక్ ఇట్ ఆఫ్టర్ దట్. సో దాంట్లో తను ఎఫెక్టివ్గా చెప్పింది అనమాట, హౌ ఆంధ్రాలో ఎ సర్టన్ కాస్ట్ త్రూ దేర్ హెజిమనీ ఆన్ సినిమా పవర్ గెయిన్ చేసిర్రు అని. ఇట్స్ వెరీ డైరెక్ట్ కట్ టు కట్ కోరిలేషన్ అనమాట. సో ద మూమెంట్, అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ఆ స్పెసిఫిక్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఫ్యాన్సే మోస్ట్ హార్డ్ కోర్ ఉంటారు. అఫ్ కోర్స్ ఆల్ big hero fans are fanatical, but this one group is extremely fanatical because it's about power to them. So it's just social responsibility, better cinema తీయడం నుంచి తప్పించుకోవడం is a reason, but the main thing is to maintain the hegemony because nobody is going to question, hence there is not going to be a change even after many generations. So ఇది మన తెలుగు ఇది అయితే you have parallel ga 80s 70s 80s lo you have people like Balchandar, Bharati Raja making and crowd actually eppurante K Vishwanath garu chaala social evils ni deal chestu and if we are speaking about Bharati Raja or Balchandar garu Balagam, you clearly see an influence of Dravidian politics on their filmmaking, how they approach, even though it is very moving, kani Dravidian politics వాళ్ళ పెరియారిస్టిక్ వ్యూ మనకి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కనబడుతుంది. ఇప్పుడు చూస్తే మారీ సెల్వరాజ్ సినిమాలో ఇప్పుడు కూడా మనకు they've never left it. They've never left it. And which is also fine, but according to me it's not fine. that we can discuss again. But అంటే ఈ ప్యారలల్ కూడా నడుస్తూ వచ్చింది, వేర్ పీపుల్ బిలీవ్ కి నేను ఈ సినిమా తీస్తే జనాల మీద రబ్ ఆఫ్ అవుతుంది అండ్ దెర్ ఇస్ అ వేవ్, కల్చరల్ వేవ్ ఆర్ కల్చరల్ సెట్టింగ్ హ్యాపెనింగ్. సో రెండు జరిగాయి ప్యారలల్ గా. అంటే ఈవెన్ దో అంటే బిగ్ హీరో వర్షిప్ జరుగుతూనే, బికాస్ బాలచంద్ర ఇస్ ఐ థింక్
చాలా పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఉంటుండే. బాలచందర్ ఎంత పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఉంటుండే, at one point ఇళయరాజాకి బాలచందర్కి గొడవ అవుతుంది. అండ్ ఇళయరాజా 90s లో he did not have work because బాలచందర్ told not to give work to ఇళయరాజా. అంత పవర్ఫుల్ ఉంటుండే తమిళ ఇండస్ట్రీలో. సో అంటే రెండు నడిచాయి ప్యారలల్ గానే. లైక్ పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ హూ వాజ్ ప్రిటీ మచ్ ద్రవిడియన్ అంటే పొలిటికల్ వైజ్, అండ్ ఆయన సినిమాలో కూడా కనబడుతుంది అది. ఇప్పుడు రుద్రవీణ తీసుకుంటే ఇట్ షోస్, ఆ ఒక్క సినిమా తీసుకుంటే ఇట్ షోస్. సో అంటే మరి జనాలు ఇవి చూసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చి ఎట్లా అంటారు కి సినిమా అసలు సొసైటీకి సంబంధం లేదు, ఆర్ ద ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్, సంబంధం ఉంటే ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి లాంటి సినిమా ఎందుకు తీయాలి, ఒక దరిద్రుడిని ఎందుకు గ్లోరిఫై చేసి చూపించాలి? సో ఇట్స్ లేయర్డ్ క్వశ్చన్. బేసికలీ అర్జున్ రెడ్డికి వద్దాం మనము, బట్ ఫస్ట్ థింగ్ మాట్లాడుకుంటే ఎవరైతే, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సినిమాకి సోషల్ రెలవెన్స్ లేదు అంటారు, అట్లనే మెసేజ్ ఇచ్చి సినిమా తీస్తున్నా అంటారు. ఈ రెండు ఆజిమోలని కదా. అండ్ సినిమా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని అలా తెలుసు, తీసేటోనికి తెలుసు సినిమా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని. సో దే నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. అండ్ ద్రవిడియన్ ముచ్చట మాట్లాడితే ఇప్పటికీ హూ ఆర్ ద మోస్ట్ డామినెంట్ పార్టీస్ ఇన్ తమిళనాడు? బోత్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ హ్యావ్ డి ఇన్ దెమ్. సో ఇది మొన్ననే ఇప్పుడు డిస్కార్డ్లో డిస్కషన్ జరుగుతుండే. బేసికలీ ఏమైపోయిందంటే, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్, తమిళనాడులో ఏమైపోయిందంటే సోషల్ క్రెడిట్ వచ్చింది డైరెక్టర్స్కి, దట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ అగేన్స్ట్ కాస్ట్ ఈవిల్స్. సెకండ్ థింగ్, దే హ్యావ్ ఆల్వేస్ బిడెడ్ ద ఎవరైతే పవర్ సెంటర్స్ ఉన్నారో, దే హ్యావ్ ఆల్వేస్ డన్ దేర్ బిడ్డింగ్. సో స్టేట్ నుంచి వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, అండ్ సొసైటీలో మీడియాలో కూడా జనరల్గా దే హ్యావ్ దిస్ సోషల్ క్రెడిట్ వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అగైన్స్ సోషల్ ఈవిల్స్. అందుకని ఇప్పుడు దట్స్ వై సో కాల్డ్ నేషనల్ అవార్డ్స్ అంటే ఏంటి? నేషనల్ అవార్డ్స్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ అవార్డ్స్. సో వై ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు నేషనల్ అవార్డులు అంటే, ఎవరు ఒక పెద్ద ఆయన చేసిండు, ఐ రిఫ్రెన్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ నేమ్స్, బట్ తెలుగు ఓడిపోయిండు 67-0 అని సమ్ క్రిటిక్ డిడ్. దట్స్ లైక్ ద మోస్ట్ ఇడియాటిక్ థింగ్ ఐ హావ్ ఎవర్ హర్డ్ ఇన్ మై లైఫ్. అంటే ఇడియట్, ఇట్స్ ఓకే బీయింగ్ ఇడియట్, బట్ ఇంటెలెక్చువల్ అన్న ఐఎమ్ అన్ ఇడియట్ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను. ఐఎమ్ నాట్, డోంట్ లుక్ ఎట్ మీ లైక్ ఆర్ రాగడి యాజ్ సంథింగ్ దట్ ఏదో తెలివి కల విషయం మాట్లాడుతున్నారని. ఇట్స్ జస్ట్ క్వశ్చన్స్, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం మేము, అండ్ వీఆర్ రెడీ టు టేక్ ద రెస్పాన్స్. ఎవడన్నారు నేను వావలగానని చెప్పడానికి వీరు ఓకే విత్ దట్. బట్ అదే, కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ఈ ఇంటెలెక్చువల్ పేరు మీద నేను ఏదో మాట్లాడతాను. అవార్డ్ హ్యాస్ లైక్ సర్టెన్ క్రైటీరియా, నువ్వు ఆ క్రైటీరియాని క్వాలిఫై అయితేనే నీకు అవార్డు వస్తుంది. సో తమిళనాడులో దే హ్యావ్ ఆల్వేస్ ప్లేడ్ దిస్ గేమ్, అండ్ ఇదైతే భారతీ రాజా, సో దట్ ఇస్ దేర్ హోల్ కాన్స్ట్రక్ట్. బట్ ద అల్టిమేట్ థింగ్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్, బాలచందర్ పవర్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు, బట్ బాలచందర్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ద కమర్షియలీ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ దేర్. మరో చరిత్ర ఇలాంటి కొన్ని సినిమాలు ఆడినాయి, బట్ దోస్ ఆర్ లవ్ స్టోరీస్, బేసికలీ ఒక ట్రాజిక్ లవ్ స్టోరీ. ఇండియన్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ లవ్డ్ ట్రాజిక్ ఎపిక్స్. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హిస్ కెరియర్, I'll be very hard pressed to know or see his commercial success. సో రజనీకాంత్ ఇలాంటి, లేకపోతే శివాజీ గణేషన్, భక్తిరస చిత్రాలు ఇలాంటివి హిట్ అయినాయి. లేకపోతే కర్ణన్, ఇది శివాజీ గణేషన్ కర్ణన్ ఈజ్ క్వైట్ పాపులర్. సో భక్తిరసం పేరులో అంటే సోషల్ కామెంటరీ బేస్డ్ సినిమాలు నడవలేదు అక్కడ కూడా. సో దే హ్యాడ్ టు ఇండ్యూస్ దేర్ సోషల్ కామెంటరీ విత్ ఇన్ ద ఎపిక్స్. అండ్ అది చూసే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఎన్టీ రామారావు దానవీన సూరకర్ణ తీయడానికి కారణం కూడా అదే. అండ్ అట్ దట్ టైమ్ హీ హ్యాడ్ ఆల్సో పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఎవర్. బట్ ఉంది, ఎపిక్స్లో రాసిన కర్ణుడికి మన సినిమాలో, ఈ రెండు సినిమాలు చూపించిన కర్ణుడికి సంబంధం లేదు. బట్ క్లియర్ కట్గా ఆ కాస్ట్ డైనమిక్ అది చూపే ప్రయత్నమే అది అనమాట. సో టు కంక్లూడ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్, వాళ్ళకి తెలుసు ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని. దే ఆర్ నాట్ ఫేర్ యాక్టర్స్, గుడ్ ఫేత్ యాక్టర్స్. వాళ్ళు దే నో దట్ దే ఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ పీపుల్. బట్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఆల్సో స్మార్ట్. సో బాలచందర్స్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ కమల్ హాసన్స్ ఇంపాక్ట్, ఇలాంటి వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ సొసైటీ మీద ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఓవర్ ప్రొజెక్టెడ్. దేర్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్సెప్షన్స్ లైక్ అసురన్, వెట్రిమారన్, ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. బాలచందర్ కర్రీలో కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ లార్జ్లీ దే ఆర్ నాట్ యాజ్ పవర్ఫుల్ ఆర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ యాజ్ దే ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ టు బి.
దే ఆర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఆన్ ఫెలో క్రియేటర్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ దాట్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఆన్ మాసెస్ ఎట్ లార్జ్. అండ్ తెలుగు సినిమా ఆల్వేస్ మేడ్ కమర్షియల్ సినిమా. మన వాళ్ళు ఎప్పుడు క్లియర్గా ఉన్నారు. దాంట్లో కూడా కాస్ట్ నారేటివ్లు అవి ఉంటాయి, ఎందుకంటే సంక్రాంతిలో ఏవైతే రిచువల్స్ చూపిస్తారో అవన్నీ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ గ్రూప్లకు సంబంధించినవి. సో దే డూ సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్లో వాళ్ళు పబ్లిసైజ్ చేస్తారు. బట్ అవుట్రైట్గా మనం కులం మీద నేరేటివ్లు, పైసల మీద నేరేటివ్లు, ఆఫ్ కోర్స్ రిచ్ పూర్ ఇలాంటివి ఉంటాయి, కానీ జనరల్గా వి హావ్ స్టక్ టు ఆర్ రూట్స్. అందుకని ఇప్పుడు వెన్ ఇండియన్ రీడిస్కవరీ జరుగుతున్నప్పుడు హూస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ లెఫ్ట్? వి. అండ్ దట్స్ నాట్ బై యాక్సిడెంట్. వి హావ్ పుట్ ఇన్ 50 years ఆఫ్ వర్క్ వేర్ అరే ఇండియన్స్ ని సెల్ఫ్ రైటింగ్ గా చూపిన సినిమా ఏదో, ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏదో ఇండియా మొత్తం అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఒకటే. సో దట్స్ హౌ వి హావ్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ ఐ ఫర్గాట్ యువర్ సెకండ్ పార్ట్, సారీ. అదే అర్జున్ రెడ్డి గురించి. అర్జున్ రెడ్డి. సో సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఆల్వేస్ ఉంటుంది. ఇక్కడనే క్రిటికల్ థింకర్స్ ఆర్ సోషల్ కామెంటేటర్స్ యొక్క డబుల్ స్టాండర్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి. వన్స్ ఇట్స్ కమింగ్ టు, అంటే నౌ బాలచంద్ర ఇస్ క్యాన్సల్డ్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు హావ్ హర్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. నాకు బాలచంద్ర అంటే ఎప్పుడు, ఎందుకంటే నాకు బాలచంద్ర అంటే ఎప్పుడు ఐ హావ్ నెవర్ బీన్ ఎ ఫ్యాన్. నేను జయప్రదకు పెద్ద ఫ్యాన్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఇది కథ కాదు చూస్తే, ఇది కథ కాదా అంతలేని కథనా? అంతలేని కదా, రైట్? అంతలేని కథలో షీఈస్ లైక్ 12 or 13 మ్యాన్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హౌ షీఈస్ డెపిక్టెడ్, తన డ్రెస్ చేంజెస్, ఇవన్నీ సీన్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ హిస్ మూవీస్, నన్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్స్ ఆర్, ఐ డోంట్ థింక్ ఆర్ అబౌవ్ 18. మరో చిరుతలో సరిత అయినా, లైక్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దమ్. సో అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ సీన్స్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ దే వర్, I mean, I'm not going to flip now. Yeah. No. నాకు జస్ట్ ఒక రాగడిదే కమ్యూనిజం స్ట్రీమ్ లో ఇట్లా ర్యాంట్ వేసుకుంటూ కమ్యూనిస్ట్ అందరూ పిడోఫైల్స్ ఉంటారని చెప్పి ఇట్లా లిస్ట్ చెప్తారు అనమాట. నాకు అది గుర్తొచ్చిన అనుకుంటా నేను. I mean, anybody who's powerful, అది అబ్యూజ్, అది ఎందుకో సంథింగ్ అది వెళ్తుంది అది. బట్ sexual abuse, sexual power. Yeah. It's a power thing. So అది ఉంటుంది. సో బట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే అర్జున్ రెడ్డిని క్రిటిసైజ్ చేస్తారో, ఐ డోంట్ సీ దెమ్ క్రిటిసైజింగ్ దీస్ పీపుల్. ఇప్పుడు బాలచంద్ర మీద క్రిటిసిజం, లేకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళ క్రిటిసిజం కూడా ఫ్రమ్ ద సో కాల్డ్ రైట్ నుంచి వస్తుంది. అర్జున్ రెడ్డి ప్రాబ్లం అన్న వాళ్ళు ఎవరిని గురించి కూడా ఈ కామెంటరీ వినబడట్లే నాకు. ఇఫ్ యు సే ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వద్దు సినిమాలో అన్నప్పుడు, ఇట్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఈవెన్లీ కదా. సో అదొక ఇంటెలెక్చువల్ డిసానెస్టీ కనిపిస్తుంది. సెకండ్ థింగ్, ఇక్కడ మనం ఏజెన్సీ వాడాలి. మొన్ననే అది మీటర్ రివ్యూలో అనుకుంటా ఐ వాస్ సేయింగ్, పుష్ప ఈజ్ నాట్ ఏ మోరలీ అప్రైట్ క్యారెక్టర్. పుష్ప అనేవాడు, ఇప్పుడు రష్మిక మందాన క్యారెక్టర్ వచ్చి, దిస్ గాయ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ టు కమ్ అండ్ స్లీప్ విత్ హిమ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ అన్నప్పుడు పో అంటాడు. ఆడేం కరిగిపోయి, పుష్ప క్యారెక్టర్ ఏం కరిగిపోయి నేను కాపాడుతా నేను అన్నాడు. బికాస్ హీస్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్, హీ డజంట్ కేర్. నా సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేనంత వరకు నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టేసినావు, నువ్వు నన్ను వద్దన్నావు, ఇప్పుడు ఎందుకు నా దగ్గరకు వస్తున్నావు అంటాడు. దెన్ ఆమె సుకుమార్ ఇస్ ఎ జీనియస్. సో వాడు చెప్తాడు నేనంటే నీకు ఇష్టం అది ఇది అని. సో అప్పుడు కన్విన్స్ అయిపోయి హీ సేవ్స్ హిమ్. సో వాడు ఏం చేసినా కరెక్టే. అందుకని పుష్ప రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా ఆ సీన్లు కొన్ని కట్ అయినవి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ అడమెంట్, ప్రాబ్లమాటిక్ ట్రెండ్ ఇది. క్యారెక్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ సినిమా, ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. అండ్ రష్మిక మందాన ఈజ్ అ రియలీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్, రియలీ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ సొసైటీ టుడే. షీఈ్ అన్ అడల్ట్, షీ కెన్ స్పీక్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్, and she's quite often seen as somebody who's hated in public because she's open about her opinions. So obviously Pushpa settle ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే she would have said something కదా నా ఆర్గ్యుమెంట్. ఏ పాయింట్ లో మనం విమెన్ కి ఏజెన్సీ ఇస్తాము? ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ రియలీ పవర్ఫుల్ పీపుల్ అండ్ who should be idolized and which they should be. I'm a fan of రష్మిక. సో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తను వచ్చి చెప్పేది కదా. తను చెప్పే వరకు మనం ఎందుకు ఆగుతలేము? మనమే ఎందుకు పోయి, ఎస్పెషలీ మేల్ ఫెమినిస్ట్లే నడిపించింది ఇదంతా పుష్ప మీద క్యాంపెయిన్. అదొక ఆర్గ్యుమెంట్. సో హీరో, తెలుగు సినిమా హీరో మారిండు. అర్జున్ రెడ్డి ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్. బట్
గ్రే టోన్ తోని సెల్ఫిష్ హీరోలు అనేది జరుగుతుంది. బట్ అదే మనం రజనీకాంత్ తీసుకుంటే, నరసింహ తీసి వాడు మోరలీ అపరేట్ క్యారెక్టర్, మంచి చెప్తున్నాడు చంద్రముఖిలు ఎక్కడైనా పాటల్లో. లైక్ రజనీకాంత్ మోటో అనమాట, ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ లో ఐ ఆల్వేస్ సే గుడ్ థింగ్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రజనీకాంత్ ఆల్సో. బట్ అదైన పొజిషన్. సో ఇప్పుడు రజనీకాంత్ క్యారెక్టర్ వచ్చి ఏదైనా తప్పు చేస్తే, రజనీకాంత్ ఈజ్ ఐడలైజ్డ్ బై డిజైన్, అక్కడ ఆయన ఏదైనా తప్పుడు పని చేస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ క్రిటిసిజం, అరే నువ్వు ఇక్కడ మంచి చెప్తున్నావు, ఇక్కడ ఇది చేస్తలేవని. సో మీటర్ సినిమాలో మంచి చెప్తా ఉంటాడు, సడన్ గా పోయి హీరోయిన్ కి స్పీడ్ బ్రేకర్లు 2 ఉంటే ఎక్స్ట్రా ఉంటే బాగుండు, ఇలాంటి డైలాగ్. సో ఇలాంటి మిక్స్డ్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ సే సంథింగ్. బట్ అర్జున్ రెడ్డి యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సొసైటీ. We have all seen that person. At some point, we have also been that person. In a smaller scale, but we have all been there. So, should art reflect society or should it not reflect society? That is the main question. Arjun Reddy ane told me, see, how it is received is a separate case. We can have a discussion on it. But Sandeep Vanga, Arjun Reddy character ni oka idol laga project చేసిండా అన్నది question. I don't think he did. Arjun Reddy is a character. He's a flawed character. Preeti is a character. She's a flawed character. She's not a dumb character. She has her own agency. The point again comes, వాడు ప్రొజెక్ట్ చేయక్కర్లే ఐడిల్ లాగా. జనాలు ఎంత పిచ్చోళ్ళు అంటే వాడిని ఐడిల్ లా తీసేసుకుంటారు అని. అదే అంటున్నా. సో దేర్ కమ్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్, దట్ నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేయట్లే. I'm playing a devil's advocate. I'm totally. I know. ఇప్పుడు అది ఫండమెంటలీ ఫ్లాడ్. అది అంటే we are running our country based on individual agency. That's అంటే fundamentally that's how we are running our country. సో అక్కడ మనం ఏజెన్సీ ఇస్తున్నప్పుడు సినిమా లాంటి ఒక ట్రివియల్ థింగ్ లో, ఇట్స్ నాట్ ట్రివియల్, ఐఎమ్ సేయింగ్ వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ టు రన్నింగ్ యువర్ కంట్రీ, ఇట్స్ ట్రివియల్. అక్కడ ఎందుకు ఏజెన్సీ ఇస్తలేవు? యూ లీవ్ ఇట్ టు ది ఇండివిజువల్ టు సీ హౌ హీ సీస్ హిమ్. క్రైమ్ రేట్ ఏమైనా పెరిగిందా? డైరెక్ట్ కోరిలేషన్ ఏమైనా ఉందా సొసైటీలో? అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అయిన తర్వాత, కబీర్ సింగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత విమెన్ మీద అటాక్స్ ఏమైనా పెరిగినాయా? వీ హ్యావ్ క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్స్. డైరెక్ట్ కోరిలేషన్ లేనంత వరకు, ఆర్ సోషల్ మీడియాలో విమెన్ పట్ల హేట్ ఏమైనా పెరిగిందా? వీ కెన్ ఆల్సో సీ దోస్ మెట్రిక్స్. హేట్ వర్డ్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ట్రాకబుల్, క్వైట్ ట్రాకబుల్. సో అన్లెస్ సంబడీ ఈస్ షోయింగ్ మీ సమ్ డేటా, ఇట్స్ ఆల్ అజంప్షన్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు టేక్ దేర్ అజంప్షన్. I always go for individual agency. మధ్యలో ఏ అథారిటీని తీసుకొచ్చినా ఇట్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ టు get corrupted. Yeah. Right. And the argument extends saying ki the famous interview with untam Chitra ఎప్పుడైతే అందుకు వచ్చి ఇట్లా కొట్టుండకపోతే అసలు అది ప్రేమేనా అని అంటాడు. I thought personally, in our opinion, I thought సందీప్ చాలా స్మార్ట్ ప్లే చేశాడు. అంటే కావాలని, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే కావాలని ఫైర్ లో నూనె వేసినట్టు కావాలని చేసినట్టు అనిపించింది నాకు. బికాస్ తర్వాత అడిగితే హీ కీప్ సేయింగ్ దట్, అంటే అలా కూడా ఉంటారు అని చెప్పాను అని అంటాడు. బట్ దట్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ వెరీ ప్రావోకేటివ్. థాట్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంటెన్షనలీ డన్. అంటే ఇంకొంచెం బజ్ వస్తుంది అన్నట్టు చేసినట్టే అనిపిస్తుంది. కానీ అప్పటికే దాటేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, I have huge respects for Sandeep Vanga. He has a huge talent and I'm a huge fan. And he's very articulated, he's very smart, and his net worth shows how smart he is. But Kabir Singh or Arjun Reddy matter lo, he has failed miserably. Vijay Devarkonda has never been an articulated speaker, so obviously he failed. So everybody have failed. Basically, Sandeep Vanga in that interview, Sandy చెప్పినట్టు, he was absolutely conscious in what he was doing. He was being provocative. ఎందుకంటే he was making this association, నీ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక మనిషిని అటాక్ చేసింది అండ్ నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ నాతో యూఆర్ ట్రైంగ్ టు బి మై ఫ్రెండ్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్. ఇట్స్ అ పర్సనల్ అటాక్ అగేన్స్ట్ మీ, మై బేబీ, మై మూవీ, my whole reputation and my whole everything. I've struggled 10 years for this. I bet my whole life on this. 4 crore or 5 crore is a huge amount to him at that point. You are killing it. You are killing my IP. And ఇక్కడ నువ్వు కూర్చొని మళ్ళీ నాతో సోషల్లీ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నామని నువ్వు ట్రై చేస్తున్నావు. నీ ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ అటాకింగ్ మీ అండ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సైడ్ అ సింగిల్ వర్డ్ అగేన్స్ట్ హర్. యూ ఆర్ బ్యాక్ హ్యాండెడ్లీ సపోర్టింగ్ హర్. సో ఐ విల్ కమ్ ఫర్ యూ ఇన్ ఎ వే అన్నట్టుగా అనుకున్నాడు. ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ వర్క్డ్ హియర్.
it's not going to work there, because they are an ecosystem there, and they can really suppress your voice, they can subvert your voice, because there is no counter, especially 2015-16 లో now counter voices వస్తున్నాయి, and that is why, because that counter voices ఉన్నందుకే something like RRR, because they would have killed RRR. I'm telling you, variety piece ఏమైనా చూడండి మీరు, if సో వెస్ట్ గురించి యూట్యూబ్ ఈకోసిస్టమ్ లేకపోతే, కౌంటర్ సిస్టమ్ లేకపోతే, కార్తికేయ 2, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వుడ్ హావ్ నెవర్ మేడ్, ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా వచ్చేది కాదు, 100 హిట్ పీసెస్ వస్తుండే. బట్ ఇన్ 15-16 ద ఆపోజిట్ ఈకోసిస్టమ్ డి నాట్ ఎగ్జిస్ట్, సో దే రియలీ కంట్రోల్ ద నారేటివ్. టుడే కబీర్ సింగ్ ఇస్ ఎ టాక్సిక్ థింగ్, యూ కెనాట్ సే, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సమ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా యూనివర్సిటీ, ఇండియాలో ఒక లిబరల్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి కబీర్ సింగ్ నాకు ఇష్టం అంటే కొడతాను నేను మనిషి, ఇట్స్ దట్ బ్యాడ్. సో దే have failed utterly, and the most dumbest interview I've ever seen is విజయ్ దేవరకొండ భరత్ రంగంతో ఉంటది, ఐఎమ్ ఫెడ్ అప్ అని. ఓకే పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ, కరెక్ట్. I mean, such a horrible thing. I know. Sorry, my question, did I answer your question? Yeah. So adi, he was trying to be provocative. He thought he was being smart, but he underestimated the power of the opposition there, and they failed. But success means kabatti, and if you remember, for 4 years he was trying to make a movie here. He always wanted to make a movie in Bollywood. Sandeep is a big guy, he has an aspirational guy, so biggest market ekkada unte akkadiki velta annadu. 3-4 years he was not allowed to make a movie in Bollywood after Kabir Singh. Right. Then Telugu cinema rise అయిన తర్వాత, then all that things happen. Right. Yeah, makes sense. అందుకే కంటిన్యూస్ గా సైన్ చేసిండు కూడా. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్. So since we touched on alternate, right, and like since starting నుంచి మనం ఒక థ్రెడ్ మీద నడుస్తున్నాం, క్యాన్సిల్ అవ్వాలా వద్దా, so we'll talk about another very controversial movie in that sense. What is it? నేను we'll go there. అది ఎక్స్ట్రీమ్ అనుకో, ఎక్స్ట్రీమ్ టాంజెంట్ అనుకో, బట్ విల్ డెఫినెట్లీ గో దేర్. ఇది మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకేం పాయింట్ అనిపిస్తుంది అంటే, లైక్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్సియా దే లార్డ్ ద ఫిలిం కాల్డ్ ఏమంటారు పేరేంది, రంగ్ దే బసంతి అనే సినిమా వస్తే ఇప్పుడు దే లార్డ్ దట్ ఫిలిం. లైక్ అది దాన్ని చూసేసి మళ్ళీ జనాలు ఇన్స్పైర్ అయిపోయి జనాలను చంపట్లేదు ఎవరు, లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఫిలిం. అండ్ అది సొసైటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సొసైటీని రిఫ్లెక్ట్ చేసి అలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ అగైన్ ద సేమ్ పీపుల్ సే దట్ సినిమాలో చూడండి అంటారు. లైక్ అగైన్ సో maybe I'm like 2-3 years older to you guys, so make gurtledemo, Rang the Basanti was not allowed to release. Yes, I think there was a big issue, right? Yeah, it was not allowed to release. Okay. Yeah, so గుర్రాల మీద వచ్చే కొన్ని సీన్లు అవన్నీ, I mean it sounds weird, I mean it sounds vague, but కొన్ని సీన్లు కట్ అయిన తర్వాత it was allowed to release అన్నమాట. సో రంగ్ దే బసంతి మీద కూడా అప్పట్లో సెన్సర్షిప్ వాజ్ ఎ రియల్ థింగ్, ఎందుకంటే బేసికలీ అప్పట్లో ఉన్న పవర్ లో ఉన్న పార్టీలు ఇప్పుడు ఆపోజిషన్ లోకి వచ్చినాయి. సో ద హోల్ గేమ్ హెస్ చేంజ్డ్. బట్ ఎనీథింగ్ దట్ ఛాలెంజెస్ పవర్, స్టేట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ స్టేట్ ఈస్ ఆల్ పవర్ఫుల్ స్టేట్, బిగ్ డాడీ స్టేట్. సో చిన్న థ్రెట్ కూడా తీసుకోలేదు అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ అలౌడ్ టు గెట్ రీచ్డ్. నా పాయింట్ ఏంటి అంటే రిలీజ్, నేను థియేటర్ లో రిలీజ్ అనట్లేదు, బట్ ఆఫ్టర్ అంటే ఇప్పుడు కూడా థియేటర్ లో తర్వాత రిలీజ్ అయింది అంటే ఇప్పుడు సేమ్ అదే గ్రూప్ ఉంది కదా, లైక్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ తీసేస్తా కావాలంటే తీసేస్తా పర్లేదు. సో అంటే ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ వాళ్ళు దే కీప్ రెఫరింగ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సోషల్లీ అప్రైట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ సేయింగ్ దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఫైన్, బట్ వెన్ యూ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాడ్ ఇన్ సొసైటీ దట్ ఈస్ నాట్ ఫైన్. ఎందుకు? అండ్ అగైన్ మళ్ళీ వాళ్ళే అంటారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని, మళ్ళీ వాళ్ళే అంటారు. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇంటెలెక్చువల్ డిసానెస్టీ అంటున్నాను. సో ఏంటంటే దే హ్యావ్ దిస్ సెలెక్టివ్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ కి మీరు ప్రో ఉంటే యూ విల్ బి పుష్డ్ అప్వర్డ్స్.
ఆ సెలెక్టెడ్ వాల్యూస్కి మీరు అగేన్స్ట్ ఉంటే యూ విల్ బి క్రష్డ్. దే ఆర్ నాట్ అన్బయాస్డ్ ప్లేయర్స్ అండ్ హూ డోంట్ పుట్ అప్, అంటే ఒక ఐడియల్ సెట్ చేసి ఐడియల్కి మేము ఎప్పుడు స్టిక్ అవుతాము అన్నట్టు ఉండదు వాళ్ళు. దిస్ ఇస్ ద డబుల్ గేమ్ దట్ దే ప్లే. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ కాన్షియస్. ఇప్పుడు స్పీచ్ రిప్రెషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ లెఫ్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు 70s 80s వరకు తీసుకుంటే, అమెరికా ఇస్ ఎ క్లాసికల్ కేస్. ర్యాప్ మ్యూజిక్ మీద లేకపోతే సినిమాల మీద ఈ పదాలు ఉండొద్దు, ఈ థీమ్స్ ఉండొద్దు అని గొడవ పెట్టేది రైట్ వింగ్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్. సో స్పీచ్ కంట్రోల్ వాజ్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ అండ్ ది లెఫ్ట్ వాజ్ సారీ blasphemy, from the concept of blasphemy. ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్లాస్ఫెమీ అయినా, అంటే జనరల్గా కొన్ని సోషల్ వాల్యూస్ మనం ఇట్లా ఏది పడితే చూపేది, డ్రగ్స్ అవి ఇవి ఎక్స్ప్లిసిట్ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ చూపేది అని రైట్ నుంచి ఏదైతే కన్సర్వేటివ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళ నుంచి వచ్చేవి. యా, బట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఇస్ ఆల్ కంట్రోల్ బై ద లెఫ్ట్ పీపుల్. సో స్పీచ్ రిప్రెషన్ ఎందుకు వస్తుంది? సో అప్పుడు ఏం చెప్పేటోళ్ళు అంటే ఫ్రీ స్పీచ్ ఫ్రీ స్పీచ్ ఫ్రీ స్పీచ్ అని చెప్పేవాళ్ళు. బట్ వన్స్ దే హ్యావ్ అటైన్డ్ ద పవర్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎనీ లెఫ్ట్ వింగ్ డిక్టేటర్షిప్, దేర్ ఇస్ నో ఫ్రీ స్పీచ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. So whenever, so they play the double game. So they are not fair play, they are not good faith actors. Right. And they've always been this. So it's a power play. True. నాకు ఫేవర్లో మాట్లాడితే నేను సపోర్ట్ చేస్తా, లేకపోతే నేను చంపేస్తా. ఇప్పుడు బేసికలీ నేను దీని మీద ఒక వీడియో చేసిన, బట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్డ్. అంటే ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ హార్డ్ లాంగ్వేజ్ అది వాడినా అనుకుని, అది ఐ నెవర్ రిలీజ్ దట్. బట్ వెట్రిమారన్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు, ఐడెంటిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎరేజ్డ్ అని చెప్పి. ఆర్ఆర్ఆర్ అప్పుడా లేకపోతే నో పొన్నియిన్ సెల్వన్ రిలీజ్ అప్పుడు కమల్ హాసన్ కూడా వచ్చి వర్బల్ డయేరియా ఉంటుంది కమల్ హాసన్కి. సో ఎవ్రీ 1 yearకి ఒకసారి వచ్చి ఏదేదో మాట్లాడుతుంటాడు. బట్ వెట్రిమారన్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ గై ఏమనంటే ఐడెంటిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎరేజ్డ్. తిరువల్లువర్కి ఐఎమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ తిరువల్లువర్. తిరువల్లువర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ తమిళ్ పోయిట్ అనమాట, ఏన్షియంట్ పోయిట్. సో తిరువల్లువర్కి సాఫ్రాన్ జెండా వేస్తుంది అదే. సో PS1 మీద ఏంటంటే బిగ్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఇది తమిళ్, ఇట్స్ నాట్ ఇండియన్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ హిందూ అన్న దాని మీద. సో ఐడెంటిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎరేజ్డ్ అన్న. సో మై ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ వాట్, ద మూమెంట్ యూ సే తమిళ్, ఎన్ని లోకల్ ఫోక్ ఐడెంటిటీస్ నువ్వు తీసేస్తున్నావు? ద్రవిడియన్ అంటున్నావు, 4 లాంగ్వేజ్ని కలుపుతావు. ఇప్పుడు ఒక్క ద్రవిడియన్ ఆర్గనైజేషన్ అని హైదరాబాద్లో ఉందా, కర్ణాటకలో ఉందా? బట్ యు హావ్ మేడ్ అస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ గ్రూప్. బట్ యూ అంటే ఆల్ ఇండియన్ తమిళ్ యాక్టర్స్ అసోసియేషన్ చెన్నైలో ఉంటుంది, ఆల్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ అసోసియేషన్ చెన్నైలో ఉంటుంది. ఇంకెవడు తెలుగు వాడు ఉంటాడు మళ్ళీ దాంట్లో, అది ఇంకెవడు కన్నడ వాడు ఉంటాడు, ఇంకెవడు ఉంటాడు. రైట్. బట్ హీస్ నెవర్ ఛాలెంజ్డ్ హిస్ ఓన్ స్టేట్, అండ్ హిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కవర్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ బై ద మీడియా ఇన్ బాంబే ఆర్ ఇన్ ఢిల్లీ. అఫ్ కోర్స్ మన మీడియా ఈజ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బబుల్ కాబట్టి ఇవన్నీ మన దగ్గర రావు. వీఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ ఎ వే. బట్ ఇట్ వాజ్ అందుకే యాక్చువల్లీ అదే వెట్రిమారన్ అన్నప్పుడు నేను షాక్ అయినా, కానీ వెన్ యూ మెన్షన్ కమల్ హాసన్ ఐ అండర్స్టూడ్ వేర్ యువర్ ఈ న్యూస్ ఎక్కడిది అని. బికాస్ హీ టాక్డ్ అబౌట్ ద కింగ్స్, వాళ్ళు హిందూ కాదని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు. దట్ గాట్ కన్ఫ్లేటెడ్ అండ్ వెట్రిమారన్ వాస్ యునో వాటర్డ్ డౌన్. సో వెట్రిమారన్ లేకుండా అనుకున్నా. బట్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ గో బ్యాక్ అండ్ రీడ్ ఆన్ దట్. ఆన్ సెపరేట్ నోట్, అంటే RRR గురించి మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి, ఐ వాస్ టాకింగ్ టు వన్ పర్సన్ అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. వి పుట్ అప్ అ స్టోరీ అండ్ నేను మాకింగ్లీ, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీని లెఫ్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే వర్డ్స్ వాడతారో అవి మా కింద కమెంట్స్ వచ్చినట్టు ఐ పుట్ అప్ అ పోస్ట్ స్టోరీ మాకింగ్లీ షేరింగ్ అన్ ఆర్టికల్ ఆన్ RRR. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ రిప్లైడ్ టు మీ అండ్ సెడ్ దట్ ఇతర జెండా పార్టీలో దెర్ ఆర్ పర్టికులర్ పీపుల్, పొలిటీషియన్స్ ఒమిటెడ్. ఇది నేను గమనించిన అప్పుడే, వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్ అని మమ్మల్ని అడిగారు. అయితే I said the same thing where they subscribe to a particular political this thing. అందుకే వాళ్ళు they have certain ideas, అందుకే వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ they omitted the people they did not want to do. అది వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. వేరే వాళ్ళు చేసినప్పుడు, లెఫ్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు, రైట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న వాళ్ళు చేసినప్పుడు మీరు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనరు, ఎత్తి చూపించి క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. ఇది ఎందుకు అని నేను జస్ట్ చెప్పి ర్యాంట్ వేసాను అనమాట. I just wanted to mention that. Yeah. So basically, అందుకే నా RRR రివ్యూ మీరు చూస్తే I did not obviously get into details of it. But RRR, see, Rajamouli is a genius and he had a statement to make. He made a whole movie on Indian independence struggle and he never mentioned the word non-violence. Yeah. And extremely violent.
The frame ends with British Empire దాని మీద, it ends with blood. His statement is absolutely clear. సో ఆయన ఎంచుకున్న ఐకాన్స్ ఆ పాటలో కూడా ఇట్స్ వెరీ క్లియర్, దే వర్ ఆల్ pro armed struggle. Correct. And the whole bullet thing, it's a poignant, powerful statement that he wanted to make. He made it. Heavy politics. And in real life, he's a very soft-spoken guy. Yeah. So that's the power of art. The message communicate aitadi. You don't have to be a shouting guy. You don't have to be an Anurag Kashyap to make your point. Let your art speak. Right. Yeah. Sandy, go on. Yeah. I mean, RRR lone, RRR is not the topic, but 1942-43 లో అయిపోయిన క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ 1947 ఎందుకు వదిలేశారు అన్న క్వశ్చన్ నన్ను నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. I was listening to some podcast and apparently 1946 లో బాంబేలో some agitation happened. దరిద్రం ఏంటంటే నాకు గుర్తులేదు, బట్ ద మిలిటరీ అజిటేషన్ 1946 naval mutiny. Naval mutiny, which is like the అంటే దాని వల్లే వదిలేశారు అని అంటారు. Most significant, I don't know if you have seen యోబింతే పుస్తకం, ఫహద్ ఫాజిల్స్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూవీ, చూడండి. అమల్ నిరాడ్ డైరెక్టర్. ఇది మన ఓకే బట్ సారీ, ఫినిష్. సో అంటే మన లైక్ we haven't been taught in 1946 లో naval mutiny ఒక టైం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలియదు, నాకు మొన్న తెలిసింది. బట్ దే సే దట్ దిస్ అంటే లైక్ 4 years 5 years తర్వాత క్విట్ ఇండియా అయిపోయింది, కానీ 5 years ఎందుకు ఉన్నారో నాకు చెప్పరు ఎవరు. World War II లో మన సోల్జర్స్ వెళ్ళి ఫైట్ చేస్తారు అక్కడ. We don't know why. I mean, so point being, selective omission of facts was always being done by the state. Up till a point where, like, this is a follow-up to my next question, but మీరు కట్ చేసి మధ్యలో like you can answer. So see, it's a very how our history, see, every history is curated. That's the point of history. You can't write everything, you can't document everything. So you selectively pick certain things. So ఏదైతే మనకి నీట్లీ ర్యాప్డ్ అప్ స్టోరీ ఉంటుందో గాంధీ మూవీలో, ఐఎమ్ ఏ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ గాంధీ. ఐ డన్ ఏ పాడ్కాస్ట్ బాపుతో వాణి. సో గాంధీ is somebody I look up to, whom I look up to. But like every historical figure, he had his own flaws, he had his own merits. That's the nature of a human being, basically. He was a great human being, but he was a human being nonetheless. So ఇప్పుడు ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ తీసుకుంటే, ఇట్ వాజ్ ఎ బ్రాడ్ థింగ్, రియలీ బ్రాడ్ థింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు సంజీవ్ సానియాలో ఒక బుక్ రాసిండు మొన్న. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ నో ఇఫ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ సంజీవ్ సానియా. సో విషయం ఏంటంటే, రెవల్యూషనరీస్ జనరల్ గా ఒక నారేటివ్ ఉంటుంది విత్ ఇన్ కాంగ్రెస్. ఈవెన్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏ మొనాలిత్ అనమాట. పటేల్ వింగ్ ఒకటి ఉంటుండే, గాంధీయన్ వింగ్ ఒకటి ఉంటుండే, రెవల్యూషనరీస్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఇది ఈ వింగ్ ఉంటుండే, దీని బయట కూడా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఉంటుండే. దెర్ వర్ లైక్ మల్టిపుల్ పార్టీస్. సో ఇట్ వాజ్ ఏ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్స్ ఏ బ్రాడ్ థింగ్. బట్ వన్ గ్రూప్ అటైన్డ్ పవర్ because most of the revolutionaries were either based out of Dhaka or Lahore. So they were at a geographical disadvantage. So ఒకసారి ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత these people lost all their property and all their businesses. They had their, అంటే బేసికలీ వాళ్ళు ల్యాండ్లెస్ అయిపోయారు. సో దే కుడ్ నాట్ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవ్వలేకపోయారు అనమాట. సో మోడరేట్స్ హూ హావ్ ఆల్వేస్ స్టేడ్ ఎట్ ఢిల్లీ, దే క్యాప్చర్డ్ ద పవర్ and they told their story because they were petrified. Most of them were collaborators, not everybody, but most of them were not collaborators. Kontamandi unnaru, but they were friendlier to the colonial rule. And Britain wanted this. Britain had its own interests. Why Pakistan was created, it wanted a buffer state with union. So it's a whole rabbit hole. మనం ఎప్పుడైనా వేరే టైంలో ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేయొచ్చు. వై పాకిస్తాన్ వాజ్ క్రియేటెడ్. ఇట్స్ నాట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఒక గ్రూప్ వచ్చేసి మాకు సపరేట్ కంట్రీ కావాలంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేసినాం. ఇట్స్ నాట్ యాజ్ సింపుల్. ఇట్స్ అ హోల్ జియోపొలిటికల్ గేమ్. బట్ ఈ రెవల్యూషనరీస్ బేసికలీ దే వర్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్, బికాస్ ఢాకా వాజ్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ సెంటర్, వాజ్ ఎ వైబ్రెంట్ సిటీ, సో వాజ్ లాహోర్.
మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ రెవల్యూషనరీస్ వర్ హియర్, దే వర్ ల్యాండ్లెస్. సెంటర్లో ఉంది ఒక సర్టెన్ గ్రూప్ వచ్చింది అండ్ దే వర్ ఫ్రెండ్లీ. అండ్ నీవు ఎవరి కోసం అయితే కొట్లాడి ఎవడైతే జలియన్ వాలా బాగ్ హ్యాపెండ్. సో పీపుల్ వర్ అవేర్ ఆఫ్ ద అట్రాసిటీస్ బీయింగ్ కమిటెడ్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. చాలా మ్యాసకల్ ఇలాంటివి జరిగినాయి. నువ్వు వాడితో కూర్చొని ఛాయ్ తాగుతున్నావు. ఏదో ఒక పాయింట్లో 2 years తర్వాతనో 3 years తర్వాతనో 5 years తర్వాతనో సంబడి విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ యూ వాట్ వాజ్ దిస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఎక్కడో దగ్గర రికనింగ్ వస్తుంది కదా. ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ ఏ యాక్టివ్ కొలాబరేటర్ విత్ హిమ్, యు ఆర్ ఫ్రెండ్లీ. దట్స్ అన్డినైబుల్. ద ఇమేజెస్ ఆర్ ది టు బి సీన్. మ్యూజియంస్ అన్ని క్లియర్గా ఉన్నాయి. నువ్వు అంటే నువ్వు యూకేలోనే చదువుకొని వచ్చినావు. ఇప్పటికి నీ హాలిడేలు అన్ని యూకేలోనే అవుతాయి. 1958 వరకు స్టిల్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ జనరల్స్ ఉండే ఇండియాలో, బ్రిటిష్ నేవల్ ఆఫీసర్స్ ఉండే ఇండియాలో. ఇట్ వాస్ లైక్ క్వైట్ ద వైట్ గై అండ్ ద వైట్ గైస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాజ్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ యాజ్ ఇండియన్స్ we were never allowed to question in that way. So obviously the narrative had to be controlled a certain way. Right. So దానికి తోడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ హిస్టోరియన్స్ అదంతా ఇట్స్ ఏ హోల్ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. బట్ ఆల్సో ఇక్కడ మళ్ళీ వీళ్ళు ఇట్లా చేయడానికి వాళ్ళకి కొన్ని వ్యాలిడ్ రీజన్స్ కూడా ఉండే. ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ వాజ్ రియల్లీ లో. ఇప్పుడు 1950లో ల్యాండ్ రిఫార్మ్ ఎందుకు జరగలేదు? సో ద బిగ్గెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు బేసికలీ మాస్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అంటే ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్లో గాంధీ ఈజ్ ద రీజన్. వి ఆర్ సౌత్ ఇండియన్స్ నెవర్ గాట్ మచ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద పార్టిషన్. హారర్స్ ఆఫ్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, బట్ తెలంగాణ వాజ్ సెపరేట్ కేస్ ఆల్ టుగెదర్. వీ వర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ త్రూ హారర్స్. బట్ ఏదైతే మన చుట్టుపక్కల ప్లేస్లు ఉన్నాయో దీస్ వర్ నాట్ మచ్ ఎఫెక్టెడ్. అంటే మన ల్యాండ్ మనకు అంటే ఈ ల్యాండ్ ఇక్కడ ఉండే, బ్రిటిష్ ఎక్కడ చెన్నైలో ఉండే, ద హారర్స్ వర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ యాజ్ మచ్ హియర్. సో వీ వర్ ఆల్వేస్ ఐసోలేటెడ్. ఈవెన్ లైక్ టర్కిక్ ఇన్వేషన్స్ ని కూడా ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్ వీ వర్ ఆల్ ఐసోలేటెడ్. బట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వెళ్ళారు. ఆంధ్ర నుంచి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వెళ్ళారు. కేరళ నుంచి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వెళ్ళారు. ఎందుకంటే గాంధీజీ made this a mass movement based on what? He made a promise that you will have your own land. We will have land reforms. 1950లో పేరుకి ల్యాండ్ రిఫార్మ్ జరిగినాయి, బట్ అది జరగలేదు. సో బేసికలీ సౌత్ ఇండియాలో ఏదైతే టిపికల్ అప్పర్ కాస్ట్ డామినెన్స్ ఉండదు. అగ్రేరియన్ కమ్యూనిటీస్లోంచి కొన్ని కాస్ట్ ఎమర్జ్ అయినాయి. తమిళనాడులో ద సేమ్, ఆంధ్రాలో ద సేమ్. దీస్ ఆర్ నాట్ టిపికలీ ద బ్రాహ్మిన్ క్షత్రియ క్లాస్ విచ్ వీ గెట్ టు సీ ఇన్ నార్త్ ఇండియా. మన దగ్గర కొన్ని కాస్ట్ గ్రూప్స్ హూ ఆర్ లైక్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ థింగ్స్, దే హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు. దీని మీద కూడా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఆన్ దిస్, చదువుకోవచ్చు. వీళ్ళని ఎందుకు మళ్ళీ వీళ్ళే అంటే బేసికలీ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా ఆర్ గవర్నమెంట్ వాజ్ రన్ బేసికలీ లైక్ ఏ ఫ్యూడల్ సొసైటీ, బికాస్ ద సెంటర్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు కంట్రోల్, టు మెయింటైన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఓవర్ దిస్ వాస్ట్ ఏరియా. సో లోకల్గా, అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ మోడల్ అంటిల్ 2008-2009. ఇక్కడ ఎవరైతే సీఎం ఉండేనో హీ హ్యాడ్ అబ్సల్యూట్ రెయిన్. 1670 ఎంపీస్ మన దగ్గర నుంచి, నాట్ ఎ సింగిల్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, బికాస్ దట్ వాజ్ ద గేమ్. దట్ వాజ్ హౌ ఫర్ 70 years ఇండియా వాజ్ రన్. లోకల్ ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ ఉంటారు, హూ విల్ మెయింటైన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ దేర్ ఓన్ రీజన్స్, who will be given full reign. Separate only rule ఏంటంటే you will not ask for a separatism thing. నేను సెపరేటిస్ట్ టెండెన్సీస్ ఉండవు, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ రావద్దు, నువ్వు లోపల ఏం చేసుకున్నా ఓకే. అందుకని ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆఫ్టర్ ద బ్రిటిష్ లెఫ్ట్, పావర్టీ ఇంక్రీజ్డ్ ఆఫ్టర్ ద బ్రిటిష్ లెఫ్ట్, ద అట్రాసిటీస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆఫ్టర్ ద బ్రిటిష్ లెఫ్ట్. సో దేర్ ఇస్ ఎన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు బి మేడ్ దేర్. సో ద స్టోరీ వాజ్ టోల్డ్ ఏ సర్టెన్ వే. సెపరేట్ అంటే ఇండియా కలిసి ఎప్పుడైనా విడిపోవచ్చు అన్న ఒక రియల్ యాంగ్జైటీ ఉండే అనమాట వాళ్ళకి. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీ హవ్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పాండెడ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇట్ ఆల్వేస్ లాస్ట్ ఇట్స్ టెరిటరీ, బట్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా ఆల్వేస్ గెయిన్డ్ ఇట్స్ టెరిటరీ. Goa added, Sikkim got added. There's a lot of places that got added into India. So our Indian state was really anxious that సెపరేటిస్ట్ మూవ్మెంట్స్ స్ప్రంగ్ అవుట్ అయితే అక్కడి నుంచి అదొక యాంగ్జైటీ ఉండే. అందుకని సర్టెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వైలెంట్
వైలెన్స్ అన్న ఒక narrative-ని సిస్టమేటిక్గా కట్ చేసారు హిస్టరీలోంచి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, బెంగాల్ హ్యాస్ నెవర్ రిమైన్డ్ ఎట్ పీస్. ఐవ్ లివ్డ్ ఇన్ బెంగాల్ ఫర్ ఎ వైల్. బెంగాల్ ఎప్పుడు తగలబడుతూనే ఉంటుంది. మొన్న కూడా లైక్ లిటరలీ దేర్ వర్ రైట్స్ ఇన్ బెంగాల్ లైక్ 2 weeks బ్యాక్. వై? బికాస్ in 1911 British had to leave Bengal because there were so many revolutionaries. They were creating so much problems. Kolkata నుంచి కొత్త క్యాపిటల్ కట్టుకోరాడు ఢిల్లీకి వెళ్ళి, అంతా ఉండే. బట్ రెవల్యూషనరీస్ వాట్? people who are capable of inflicting violence. Violent means once that enters a society, it rarely leaves. So they had a point. The thinkers at that point did have a point. Violence అన్నది మనం ప్రొటెక్ట్ చేయవద్దు. ఇట్స్ నాట్ ఎ వాల్యూ దట్ వీ షుడ్ ఎంకరేజ్. సో బెంగాల్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, బెంగాల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ హ్యాస్ గాన్ డౌన్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, బ్రిటిష్ డిడ్ యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రియలైజ్ బెంగాల్. బెంగాల్ వాజ్ ఎ పవర్ హౌస్. బెంగాల్ వాజ్ ఎ గ్లోబల్ సిటీ, ట్రూ గ్లోబల్ సిటీ ఎట్ ఇట్స్ టైమ్, ఎట్ ఇట్స్ పీక్. ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఇట్ హెస్ గాన్ డౌన్. ఇప్పటికి రూపాయి టికెట్లు ఉంటాయి, మనం షాక్ అవుతాం. 1 రూపీ 2 rupees బస్ టికెట్లు ఉంటాయి బెంగాల్లో. బికాస్ ద పావర్టీ సో మచ్. దే హ్యావ్ లైక్ నో ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్, నో ఇండస్ట్రియలైజేషన్, నథింగ్. బికాస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ పొలిటికల్ వైలెన్స్. ద వైలెన్స్ హెస్ నెవర్ లెఫ్ట్. ఇట్ హెస్ టేకెన్, అంటే ఇప్పుడు వైలెన్స్ ఐడెంటిటీ మారుతుంది, బట్ ద స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టెడ్. సో దే డిడ్ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ హిస్టరీని ఒక విధంగా చెప్పడానికి. ఐ అగ్రీ, అదొక 30% నేను ఇవ్వడానికి ఇస్తా. బట్ దే డిడ్ క్యూరేట్ హిస్టరీ, దే డిడ్ సెలెక్టివ్లీ రైట్ హిస్టరీ, అండ్ యూ కెన్ నెవర్ పుట్ ఏ బ్లాంకెట్ ఆన్ ద ట్రూత్. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ కమ్ అవుట్. నౌ ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్. సారీ, నేను లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంటే ఐఎమ్ సారీ. లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, because Ragadi Bengal lecture kabatti, and also a large part of it was ruled by his favorite ism of all time. Ragadi muddu binda. Yeah. So segue enti ante when so basic topic enti ante, from this, when naaku until the current government came into power, నేను చిన్నప్పటి నుంచి పేపరే అవుతా. సో దట్ ఈస్ పేపర్ అవుతా. నాకు అట్లీస్ట్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ అవుతా. సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బీహార్ అంటే ఇది, బీహార్ లో ఇలా జరుగుతుంది, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఆ ఫార్డర్ స్కామ్ చేశాడు అని చెప్పి నాకు 10th క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు తెలుసు. సో ఎంతో కొంచెం జ్ఞానం ఉంది నాకు. లైక్ బట్ నేను ఇంజనీరింగ్ వచ్చే వరకు కాశ్మీరీ జెనోసైడ్ అని జరిగిందని నాకు తెలియదు. Which was very surprised. అంటే నాకు నేనే, I mean, there have been many genocides in Kashmir. I think you're talking about Kashmiri Hindu 1990s. Yeah. 1990 genocide specifically. అంటే ఏదైతే Kashmir Files చూపించారు దాన్ని. నేను చాలా షాక్ అయ్యా అనమాట. ఓకే, నాకు అంటే లైక్ ఐ థాట్ ఐఎమ్ వెరీ లైక్ యాక్టివ్ అండ్ డూ రీడ్ స్టఫ్ అన్నట్టు నేను అనుకునేటోండి. అప్పుడు నాకు తెలిసినప్పుడు నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యా. దాని తర్వాత మా నాన్న అమ్మని అడిగితే, మా చిన్నప్పుడు ఏదో అలా వచ్చిపోయేదిరా న్యూస్ లో అని చెప్పారు వాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే, అగైన్ దిస్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ ఎ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్, బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఎలా అయితే నాకు December 6th ఒక బ్లాక్ డే అని తెలుసు, నాకు ఈ జెనోసైడ్ గురించి తెలియదు, కాశ్మీరీ హిందూ జెనోసైడ్ గురించి తెలియదు. వేర్ మోర్ దెన్ 1 lakh people were displaced from their homes, right? See, basically they always dispute numbers. Number dispute చేసి they take it in a different direction, but it's like more than 7-8 lakhs minimum, at the minimum. So when government వాళ్ళ ఫేవర్ లో ఉంది, బట్ when the film comes and ఆ ఫిల్మ్ ని ప్రాపగాండా అని డే 1 నుంచి డిస్కార్డ్ చేసి, అండ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ మనీ, అండ్ నువ్వు ఎవరైతే జనాలు వెళ్ళి సినిమా చూస్తున్నారో వాళ్ళని కూడా వీళ్ళందరూ ఫ్యాసిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎనేబులర్స్ అని చెప్పి, అండ్ the result is to be seen. Karthikeya 2, even though it is such a basic movie, it made money because of that particular sentiment. నువ్వెవడరా మమ్మల్ని చెప్పడానికి, లైక్ నువ్వు వేస్ట్ గాడివి, నువ్వు ఓటేసినోడు తప్పు, నువ్వు చూసిన సినిమాలు తప్పు. బేసికలీ బికాస్ ఆఫ్ హేట్ ఒక దరిద్రమైన సినిమా. ఇట్ ఈస్ లిటరలీ ఎ బ్యాడ్ మూవీ, అంటే బ్యాడ్లీ రిటర్న్ మూవీ. దాంట్లో లాజిక్ ఉండదు, ఏం ఉండదు. డ్యూ టు హేట్, అంటే లైక్ జనాలకి ఎంత పిచ్చెక్కింది అంటే, నువ్వెవరు నాకు చెప్పడానికి, నువ్వు ఫాస్ట్ నేను వేరే వాడికి ఓటేస్తున్నా అని చెప్పి చూసారు ఆ సినిమా నార్త్ లో.
ఇక్కడ ఆడలేదు, తెలుగు స్టేట్స్ లో ఆడలేదు. సో ఇంకా యూ వాంట్ యాడ్ క్వశ్చన్? సో నా పాయింట్ ఏంటి అంటే, వెన్ అగైన్ an Israeli filmmaker comes, ఒక ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది ఇండియాలో, అండ్ అపారెంట్లీ దట్ Israeli filmmaker is known for his notorious statements on the Israel state itself and many other states. వచ్చి ఇట్స్ అ ప్రాపగాండా ఫిలిం అని స్టేట్ మీద చెప్పంగానే నా టైం లైన్ మొత్తం అదే ఉంది. కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇస్ ఎ ప్రాపగాండా మూవీ. ఇట్ బ్లడీ మేడ్ 160 crores of literally చెప్పాలంటే of a 10 crore movie, it made 160-170 crores in India, which is like one of the biggest blockbusters. అంటే ఇంకా 10 సినిమాలు తీసే బడ్జెట్ వచ్చింది అది ఇన్ హిస్టరీ. ఇప్పుడు కాంతారా రాకపోతే ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ద మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ మూవీ ఇన్ హిస్టరీ, ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. సో అండ్ అంత పెద్ద హిట్ అయింది. దెన్ ఆల్సో ఒక్క చిన్న ఆపర్చునిటీ వస్తే ద హోల్ ఎకోసిస్టమ్ కమ్స్ అండ్ ఫాల్స్ సేయింగ్ and they want to cancel the movie. So that I find it very strange, even though after people accepting it unanimously, ఎంతమంది చూస్తే వాళ్ళు అందరిని డిస్కార్డ్ చేయాలి. ఎప్పుడు సినిమా గురించి దరిద్రంగా మాట్లాడినా దే హావ్ టు కీప్ షౌటింగ్ ఆన్ దేర్ మౌత్స్, ఇట్స్ ఎ ప్రాపగాండా మూవీ, ఇట్స్ ఎ ప్రాపగాండా, విచ్ ఇస్ వెరీ, నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటో. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అంటే ఇప్పుడు మీకు the so-called champions of human rights never much care for opinion of the humans themselves. అంటే basically they want supporters. They don't want people who are capable of having an opinion. సో వాళ్ళ డిసానెస్టీ. సో మనం ఎన్నిసార్లు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడినా అల్టిమేట్లీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే దే ఆర్ డిసానెస్ట్ పీపుల్, దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫెయిత్ యాక్టర్స్, దే సెలెక్టివ్లీ డూ థింగ్స్. సో వాళ్ళొక narrative-ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బికాస్ they felt the majority there is a pressure point which they can use to control any democratically elected government. So the whole game is, by themselves they are never going to win an election. ఎవరైతే ఎక్స్ట్రీమ్ ఒక గ్రూప్ ఉంటుందో వీళ్ళు 1,00,000-2 లక్షల మంది ఉంటారు. వాళ్ళంతటా వాళ్ళు మున్సిపల్ ఎలక్షన్ గెలిచినా కానీ కార్పొరేటర్ వాళ్ళ వల్ల గెలిచినా ఓడిపోతారు. దే ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు విన్ అన్ ఎలక్షన్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో నాన్ డెమోక్రటిక్ మీన్స్లో దే వాంట్ టు కంట్రోల్ గవర్నమెంట్స్, విచ్ ఈస్ క్వైట్ ఎఫెక్టివ్. ఇప్పుడు నర్మదా ఆందోళన మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. సో సో ఢిల్లీ అయినా ఏదైనా, సో దే ఇప్పుడు ఫార్మ్ లాస్ అయినా ఏదైనా, దే పుట్ ఎక్స్ట్రా నాన్ డెమోక్రటిక్ మీన్స్ ద్వారా దే ట్రై టు కంట్రోల్ గవర్నమెంట్స్. దట్స్ దేర్ హోల్ గేమ్. సో కాశ్మీరీస్ అంటే వాళ్ళకి కాశ్మీరీ మెజారిటీ ఆర్ మైనారిటీతోని పెద్దగా వాళ్ళకేం సింపతి ఉందని నేను అంటలేను. ఇట్స్ ఆల్ ఫెయిర్ గేమ్. నాకు ఈరోజు ఎవడి స్టోరీతో నాకు ఈరోజు కన్వీనియంట్ ఉందో కథ నేను అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, దాన్ని వాడుకుంటాను. దట్స్ దేర్ అల్టిమేట్ గేమ్. సో దే విల్ డూ దట్ ఎట్ నాజియం. సో ఆబ్వియస్లీ మీడియా అంత ఒక యాంగిల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పట్లో మళ్ళీ అగైన్ 90s కాబట్టి ద ఇండియన్ స్టేట్ రియలీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ. సో నాట్ జస్ట్ కశ్మీర్ జెనసైడ్, ఈవెన్ బాంబే రైట్స్ కూడా ఎప్పుడు రైట్స్ అయినా మీడియా బ్లాక్అవుట్ ఉంటుంది అనమాట. మీడియా ఈజ్ ఆస్క్డ్ అండ్ మీడియా ఆల్సో అబ్లైజెస్ బికాజ్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్. అక్కడెక్కడ ఏదైనా అవుతుందంటే ఇక్కడ రైట్స్ పార్క్ అవుతుంది. సి ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ స్టోరీ ఆఫ్ రైట్స్. వీ షుడ్ ఆల్ fundamentally understand India, because we forget, because we have had peace for last 10 years. We think that this is how Hyderabad. I'm sure Sandy remembers. Bomb blasts were a really common thing. Yep. But 10 years నుంచి జరగకపోతే మనం మర్చిపోదాం అనుకుంటాం. సో హైదరాబాద్ has always known violence. హైదరాబాద్ అంటేనే వైలెంట్. చిన్నప్పుడు ఐ రిమెంబర్ మా మమ్మీ వాళ్ళు చెప్తారు, లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ దే కమ్ there's a curfew, there's some shit happening. In 90s, people still, they have not been rehabilitated. In Hyderabad, okay, within Hyderabad, people are displaced. Lakhs of families. ఆ స్టోరీ ఇక్కడ కనిపించదు, వినిపించదు. కాశ్మీర్ దాకా వెళ్ళడం ఎందుకు, మన సిటీలోనే ఐ లైక్ 1 or 2 ఐ హ్యావ్, ఎందుకు ఆ ఇమేజెస్ బ్రెయిన్లో స్టక్ అయిపోయి ఉన్నాయి. స్టోరీ తెలియదు, బట్ సమ్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఇట్లా పీపుల్ బట్టలు పట్టుకొని ఓల్డ్ సిటీలోంచి గొల్లకిటికి ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్ ఉంటుండే. సో బాంబేలో రైట్స్ అయితే ఇట్స్ వెరీ కన్వీనియంట్ అనమాట. ఆ పేరు మీద ఇక్కడ రైట్స్ అయిపోయి పీపుల్ ల్యాండ్స్ వర్ టేకెన్ అవే. సో వాళ్ళు నల్లకుంట, విద్యానగర్ ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ చుట్టాల దగ్గర ఉండి, లైక్ ఇమాజిన్ యువర్ హోమ్స్ బీయింగ్ టేకెన్ అవే, నోబడీ టు ఆస్క్. ఎందుకంటే ఓల్డ్ సిటీలో
certain forces have been in power for the last 50-60 years. That never changes. That's why old city never develops. But there are certain perks. అట్లా నౌ థింగ్స్ చేంజ్లే కానీ ఇది జరుగుతుండే. ఈ స్టోరీ కూడా ఎప్పుడు కవర్ కాదు. సో సర్టెన్ అట్రాసిటీస్ నెవర్ బీయింగ్ కవర్డ్ ఇన్ ఇండియా ఈ సంథింగ్ దట్ హెస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్. ఎందుకంటే వైలెన్స్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నది ఒక భయం నిజం, అది వాస్తవం. ఇండియాలో స్టేట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే అదే ఇండియన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఇండియా మొత్తంలో గొడవలు జరుగుతున్నప్పుడు కంట్రోల్ చేసేంత మెకానిజమ్స్ కానీ పర్సనల్ కానీ లేరు, సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ లేవు. సో దట్స్ వన్ థింగ్ వై వీ డోంట్ కవర్. అదే 2014లో ముజఫరాబాద్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కూడా యాక్టివ్ రిపోర్టింగ్ లేదు, సెకండరీ రిపోర్టింగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ వ్యాలిడ్ రీజన్ వై సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్. బట్ 15-20 years వరకు కూడా జనాలకు తెలియకపోవడం అంటే దట్స్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఎవరైతే ప్రాపగాండా అని చెప్తారో none of those people have given any valid proof, credential proof. There's no proof. I have not seen a single proof. ఎందుకంటే 750 or 800 people ఇంటర్వ్యూ చేశారు సొంత డబ్బులతో. వివేక్ అగ్నిహోత్రి అండ్ హిస్ వైఫ్, దే వెంట్ ఆల్ వరల్డ్ ఓవర్ 750 or 760 people దగ్గరికి వెళ్ళి బేసికల్ ట్రూత్ అండ్ రికన్సిలియేషన్ అని జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ ఎనీ జెనోసైడ్ గవర్నమెంటే ఒక అథారిటీ పెట్టాలన్నమాట. ఏంటంటే దిస్ థింగ్ నీడ్స్ టు బి డాక్యుమెంట్ చేసి ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్. సో పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్క్డ్ దేర్ స్టోరీస్, ఏం జరిగిందని తెలుసుకోవడానికి. రవాండాలో జరిగింది ఇది, రవాండన్ జెనోసైడ్ అప్పుడు, సౌత్ ఆఫ్రికాలో, వెన్ ఎవర్ ఏ జెనోసైడ్ హ్యాపెన్స్, ట్రూత్ అండ్ రికన్సిలియేషన్ అన్న ఒక కమిటీ వేసి ఏం జరిగింది అని ఒక చేస్తారు. బట్ లైక్ ఇన్ ఇండియా వీ డోంట్, we are a country where truth is never appreciated and never celebrated. So obviously we were truth aversive. So అది జరగలేదు ఎప్పుడు. So this fellow, he did not have any money. He's not a rich guy. So even though Kashmir Files did run for a while, he did not make much money. మనీ లేదు, వచ్చిన 1-2 crore పర్సనల్ మనీ పెట్టి he traveled all over the world, 750 ఇంటర్వ్యూస్ చేసిండు. వీళ్ళందరి కేసెస్లో మోస్ట్ కామన్ కేసులో ఒక 4-5 తీసుకున్నాడు, which have hundreds of news articles associated with it. అన్డినైబుల్ అనమాట, ఇది జరగలేదు అని డినై చేయడానికే లేదు. అలాంటి ఫుల్ ప్రూఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని ఒక ఫిక్షనల్ నారేటివ్ క్రియేట్ చేసిండు, ఇవన్నీ ఒక ఫ్యామిలీతో జరిగినాయి అన్నట్టుగా. అండ్ ద క్రేజీ థింగ్ ఈజ్ హీ టోన్ డౌన్ ద వైలెన్స్, హీ షోడ్ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ఇట్. చెప్పండి. ఇమాజిన్, ఆ పవర్ సాల్ ఏదైతే ఉమెన్ కట్ చేస్తారో, షీ వాజ్ రేప్డ్ in public square and she was hand sawed. Oh, it was not a power saw. Yeah, hand sawed. Correct. Oh no. Yeah, that's a real incident. The granddaughter or someone comes out after the movie. Yeah. Instagram, she comes out saying that all of this has happened. Correct. And she shares her trauma and all. Yeah. Correct. So I find these people disgusting because ఎవరు చేసి ఎవరు చేయలేదు, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ మన పాలిటిక్స్ ఎంతైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. Where the human inside you who's saying this has not happened? నువ్వు హ్యూమానిటీ లెవెల్లో ఉన్నా, అరే ఎక్కడో దగ్గర నువ్వు నిజం ఒప్పుకోవాలి కదా. ఇది ఇప్పుడు మా దగ్గర కూడా కాశ్మీర్ ఫైల్స్, జనరల్గా హిందీ సినిమాలకు రివ్యూలు ఇయ్యాను, బట్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ హ్యావ్ డన్ ఎ రివ్యూ. నేను అక్కడ ఏం మాట్లాడలేదు, ఇది జరిగింది, ఇది మర్చిపోవద్దు అంతే. ఎవడు చేసిండు, ఎందుకు చేసిండు, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా సెకండరీ. అఫ్ కోర్స్ ఐ టచ్డ్ అపాన్ దెమ్. But the problem with these people who are calling it propaganda is two things. Propaganda enduku ani I have not seen a single credible argument until now. Second thing, are you even human? You how can you deny this horrible thing happened? Yeah. So అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే డినై పక్కన పెడితే, అంటే బ్యాడ్ సినిమా అని చెప్పు, ఐ స్టిల్ ఐమ్ విత్ యూ. తాష్కెంట్ ఫైల్స్ ఇస్ అ బ్యాడ్లీ మేడ్ మూవీ, ఈవెన్ దో మనకు తెలియని separate argument altogether. Exactly. The same brigade వెళ్ళి పఠాన్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ అంటే
ఐ లవ్ I షారుఖ్ ఖాన్. want ముఖ్యంగా నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్. everybody loves ఫస్ట్ Shahrukh డే Khan. Yeah. ఫస్ట్ డే చూసా సినిమాని, Yeah. నా గుండె పగిలిపోయింది. సినిమాలో Yeah. ఏం ఉండదు. ఆ గ్రాఫిక్స్ కూడా ఏవో సెకండ్ క్లాస్ పిల్లోడ్ రోడ్ ర్యాష్ ఆడినట్టు ఉంటాయి గ్రాఫిక్స్. రోడ్ రేష్ బాగుంటుంది. వాడేమో 250 కోట్లు పెట్టి తీసారంట విఎఫ్ఎక్స్. ఐ డోంట్ నో. అంటే అదే బ్రిగేడ్ ఇట్లా అంటే షారుఖ్ ఖాన్ కి అవసరం లేదు ఆ సపోర్ట్. షారుఖ్ ఖాన్ మంచి సినిమా తీస్తే షారుఖ్ ఖాన్ సినిమా అందరు చూస్తారు ఇండియాలో, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ నరేటివ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. Yeah. మంచి సినిమా తీయాలి అంతే. బట్ దాన్ని కూడా ఏదో బలవంతంగా ఇట్లా పుష్ చేసి, ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ ఆర్ఆర్ఆర్ లైట్ ఉంది అన్న వాళ్ళు పఠాన్ రెండు సార్లు చూడడం నేను చూసా ట్విట్టర్ లో. అండ్ లైక్ దే వర్ సార్ట్ ఆఫ్ జస్టిఫైయింగ్ ఇట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ నోన్ టు దెమ్. ఐ హావ్ సీన్ ట్వీట్స్ సేయింగ్ దట్ పఠాన్ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి హేట్ వాచ్ చేస్తున్నాను నేను. ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ సమ్ పాయింట్, సమ్ పొలిటికల్ పాయింట్, ఇప్పుడు హేట్ వాచ్ చేస్తున్నాను ట్వీట్స్ చూసిన నేను. రైట్. Yeah. సో ఇందాక మీరు ఇంకో కార్తికేయ 2 గురించి మాట్లాడారు కదా. ఐ థింక్ నువ్వెవరు నాకు చెప్పడానికి సినిమా చూస్తా అనేటోళ్ళు ఒక 15-20% ఉంటారు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ వీఆర్ స్పాయిల్డ్ బేసికలీ. మనం ఏంటంటే భక్తిరస చిత్రాలు అవన్నీ మనం చూసుకుంటూ పెరిగినాం. సో ఇట్స్ వెరీ కామన్ టు అస్. సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ బోర్ కొట్టేసింది. అందుకని మళ్ళీ బాలకృష్ణ తీయడానికి ట్రై చేసినా కానీ బాపు మళ్ళీ తీసినా కానీ వీఆర్ నాట్ ఓకే, చూసేసినాం అయిపోయింది అదే స్టోరీ ఎన్నిసార్లు అన్నట్టుగా. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ బాలీవుడ్, they don't have it. So వాళ్ళకు న్యూ ఫోల్డర్ అంటారా? I mean, if you look, many cinema history is wild. Sholay and Jai Santoshima released on the same day. Sholay 1 year తర్వాత హిట్ అయింది. Jai Santoshima is the biggest blockbuster until 1973 or 4 or 5 or because for the first time 50-60s లో ఉంటుండే, ఎర్లీ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత వస్తుండే ఇండిపెండెన్స్ స్టోరీ మూవీస్, లేకపోతే భజన్లు, కీర్తనలు, స్టోరీలు వస్తుండే. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏదైతే ఇప్సా అని ఒకటి ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, మేబీ వీ కెన్ టాక్ ఇట్, ఇండియన్ ప్రోగ్రెసివ్ రైటర్స్ అసోసియేషన్ అని. యా, సో వన్స్ దోస్ పీపుల్ టేక్ ఓవర్, ఆల్ దిస్ గెట్స్ బ్లాక్డ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్ వెరీ హై అంటే డాక్యుమెంటెడ్ థింగ్. ఇది అదే మన అర్థ సత్య ఏదైతే ఇండిపెండెన్స్ ప్యారలల్ మూవ్మెంట్ అని వస్తుంది, అండ్ సినిమా ఇన్స్టమ్ సినిమాని కూడా ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేస్తారు. ఉర్దూ వస్తుంది ఫస్ట్ టైం బాలీవుడ్లోకి, కొత్త ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ అని డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్ దట్ చేంజ్డ్ బై ఆర్జీబీ, బై ద వే, దట్స్ ఏ సెపరేట్. బాలీవుడ్ లాంగ్వేజ్ మార్చిన సినిమా ఈ సత్య. సో అగైన్ తెలుగు పీపుల్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్. సో ద తెలుగు సినిమా సో ఇట్ డి నాట్ స్టార్ట్ టుడే, బట్ యా, సో ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ వీ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. సో ఈవెన్ జై సంతోషిమా తర్వాత which Bollywood movie do you remember which deals with devotional themes? So that's the reason Karthikeya. So cinema baaledu annadi oka percentage, political reasons kosamo 10-15% elli untaru. That's not why any movie collects 100 crores in India. Individual ga cinema chudalani potadaadu. Majority people are apolitical. They just want Krishna is an emotion. సో అందుకని పాజిటివ్ రీజన్స్కి వెళ్ళి సినిమా, దట్స్ వై ఇట్స్ ఎ హిట్. సో దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ఇట్ బికేమ్ ఎ హిట్, బికాస్ దే రియల్లీ గెట్ టు సీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా దేర్. దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్. సో అది ఎంత బ్యాడ్ అయినా గుడ్ అయినా పర్లేదు, కానీ జై సంతోషిమా ఇస్ నాట్ ఎ గ్రేట్ మూవీ, బట్ ఇట్స్ ఎ మూవీ దట్ డీల్స్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ విచ్ పీపుల్ ఆర్ ఇమోషనలీ కనెక్టెడ్ టు, అలాంటి. సో కార్తికేయ కూడా అందుకే హిట్ అయింది. పొలిటికల్ రీజన్ ఈస్ దేర్, బట్ అదంతా మీడియాలో హైపప్, సోషల్ మీడియాలో హైపప్ ఉంటుంది. ఆన్ గ్రౌండ్ దట్స్ నాట్ ద రీజన్. కరెక్ట్. అంటే పఠాన్ హిట్ అయిన రీజన్ కూడా అదే, ఏ పొలిటికల్ అదే రీజన్. షారుఖ్ ఖాన్ మిస్ అయ్యిండ్రు చాలా నుంచి, అందుకే హిట్ అయింది. ఏంటంటే మాస్ సర్కిల్స్ లో ఫస్ట్ టైం షారుఖ్ అండ్ సల్మాన్ ఆన్ ద సేమ్ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు, లైక్ క్యామియో ఇచ్చినా కూడా ఇట్ విల్ వర్క్ ఆబ్వియస్లీ. ఏదైతే సో కాల్డ్ నేషనలిస్ట్ పీపుల్ ఉంటారో, దే వాల్ అంటే హూ ఆర్ వెరీ నాట్ మూవీ బఫ్స్, దే రియలీ లైక్డ్ పఠాన్. We can't argue with people. అంటే I've seen reviews, అర్థమైంది. కానీ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ బ్రిగేడ్ వాళ్ళ అకౌంట్ లో వేసుకోవడం ట్రై చేస్తుంది. ఇది డెమోక్రసీకి ఇది గొప్ప వాట్ ఎవర్ ఏదో అంటుంటారు. తెలుగులో కూడా చూసాను కొన్ని లైవ్లు. ఇన్సిడెంటలీ నేను ఐ డోంట్ గెట్ టు సీ పీపుల్ స్పీక్. అంటే I never thought Instagram is this political. I'm a YouTube guy. I'm not very social media thing. So nadedo content ni chusukoni odilesta, but because of obvious reasons,
లాస్ట్ 1-2 months నుంచి ఐ బికేమ్ యాక్టివ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, అదర్ ప్లేసెస్. సో సర్ప్రైజింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ క్వైట్ పొలిటికల్. సో నా తెలియదు ఇది. సో ప్రో పఠాన్ థింగ్, అది థింగ్, ఇది థింగ్, ఆల్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ. హెవీ ప్రో పొలిటికల్, పఠాన్ పోస్ట్. హెవీ పొలిటికల్, జీరో నువాన్స్. హెవీ పొలిటికల్, దట్స్ ట్రూ. దేర్ ఇస్ నో డిస్కోర్స్. దేర్ ఇస్ నో డిస్కోర్స్, జీరో నువాన్స్ అంటే 1 point అంతే, విత్ మీ అగేన్స్ట్ మీ అంతే. అంతే ఆరామ్సే. నువ్వు మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు పర్టికులర్ సెక్షన్ స్టోరీ మీ పర్సనల్ స్టోరీగా షేర్ చేస్తే యువర్ పర్టికులర్ నీకు ఐడెంటిటీ అంతే వస్తుంది. అంతే. సో నీకు క్లౌడ్ వస్తుంది. మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఉంది కదా, సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. అదే ఇట్స్ చేంజింగ్, ఇట్స్ ఐడెంటిటీ పేరు మారుతుంది కానీ పీపుల్స్ యర్నింగ్ ఫర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ గ్రూప్ ఐడెంటిటీ ఇట్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఇండియా, బికాస్ అగైన్ వీ హావ్ నాట్ మేడ్ ద ఇండివిజువల్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కోర్స్, బికాస్ ఆల్ అవర్ లాస్ ఆర్ మేడ్ దిస్ వే. నువ్వు ఎందుకు ఫ్రీ స్పీచ్ ఎందుకు చెప్పావంటే ఇట్ మే కాజ్ డిసార్మనీ, పబ్లిక్ డిసార్మనీ. అంటే వాట్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇట్? ఆర్ లాస్ ఆర్ వేగ్, ఆర్ స్టేట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ బిగ్ డాడీ. సో హోల్ డిజైనే, మన సొసైటీ డిజైనే అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి వీ గ్రావిటేట్ టువర్డ్స్ దట్. అంతే. సో వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ బీయింగ్ ప్లేయింగ్. అంటే ద హోల్ ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఎనీ డెమోక్రసీ ఇస్ చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్. ప్రతిదానికి చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద చెక్ ఫర్ జ్యుడిషియరీ? దే డోంట్ హ్యావ్ ఇట్, నథింగ్. సో అది ఫండమెంటల్ అండ్ డెమోక్రటిక్ అది, బట్ దే ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ బీయింగ్ దట్. సో అక్కడ వాళ్ళకి దే డోంట్ సీ ఎనీ హిపోక్రసీ దేర్. దట్స్ డిఫరెంట్ డిస్కషన్ ఆల్టుగెదర్. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ వేస్తారు వాళ్ళు. లేదు, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇండివిజువల్ జడ్జిలకి నువ్వు మోటివ్ అటాచ్ చేసినప్పుడు అవుతుంది. యూ కెన్ మేక్ బ్రాడ్ కామెంటరీస్. ఏదైనా జడ్జిమెంట్ ని క్వశ్చన్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ జడ్జికి మనం మోటివ్ అటాచ్ చేయొద్దు. అచ్చా, ఓకే. ఓకే. సో కొంచెం ట్రై టు నావిగేట్ ద డిస్కషన్. నేను ఇందాక ఒక పాయింట్ అనుకున్నా మర్చిపోయినా, బట్ వన్ అదర్ పాయింట్ we wanted to talk was Balagam, and specifically Telangana cinema. And నాకు like all my parents అందరూ ఆంధ్ర బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి. సో ఎప్పుడైతే whenever the division was happening, all my thoughts అయినప్పుడు the only thought I had was it was due to political games of both the parties that established power here and there. అన్న థాట్ అంటే నేను ఉండేవాడిని until I started seeing your videos, couple of other folks videos, they are saying అంటే మా ఫ్రెండ్ కూడా అదే జాబ్స్ వస్తున్నాయి మాకు ఇప్పుడు, ఇంతకుముందు డామినెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, which sounds fair, బట్ ఎంతైనా మేము హైదరాబాద్ తీసుకున్నాం అన్న బాధ ఉంటది, ఖచ్చితంగా ఉంటది. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఐ జస్ట్ ల్యాండెడ్ మన హైదరాబాద్, ఊరెళ్ళి వచ్చాను, అండ్ అక్కడ స్టేట్ చూసి అక్కడ జనాలు డబ్బులు లేవు, రోడ్లు లేవు అని ఇప్పుడు బాధపడుతుంటే అనిపిస్తుంది. బట్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నరేటివ్ బిల్డింగ్ అన్నాను. అంటే ఇప్పుడు డీజే టిల్లు తర్వాత ఫ్యాషన్ అయిపోయింది, ఈ తెలంగాణ డైలాగ్ ఉండాలి, ఇట్లా మాట్లాడాలి. అది పాలిటిక్స్ లేకపోతే సినిమానా? సినిమా గురించి, సినిమా త్రూ పాలిటిక్స్. ఓకే, యా. సో Ragadi style. Yes. Yeah, I mean, it's very true. We use cinema as a gateway drug. Cinema పేరు చెప్పే సోషల్ కామెంటరీ బేసికలీ. దట్స్ our main aim is social commentary. Cinema is the most accessible thing most people have, కాబట్టి through that we try to do that. Right. And putting this on record, మేమిద్దరం కూడా పొలిటికల్లీ చాలా మాట్లాడుకుంటాం, కానీ నెసెసరీ అంటే కావాలని చెప్పి మేము మాట్లాడము బయట. ఎందుకంటే మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత నాలెడ్జ్ లేకపోవడము, మేము నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి. అండ్ మీలాగా మేము బయటకు వచ్చి మాట్లాడితే అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ధైర్యం లేదు. సో కొన్ని విషయాలు అందుకే చెప్పాం అనమాట, ఆఫ్ ది రికార్డ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, అంటే నేనేమంటా అంటే అదే మళ్ళీ ఫండమెంటలీ యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ ఉన్నప్పుడు పొలిటికల్ ఒపీనియన్ కూడా అట్లే ఉండాలి. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బి కరెక్ట్. డిస్కోర్స్ విల్ టీచ్ us certain things. అఫ్ కోర్స్ మన కంట్రీలో ఫ్రీ స్పీచ్, నేను ఏది పడుతుంది మాట్లాడవచ్చు, ఐ లైక్ 100% ఫ్రీ స్పీచ్ గాయ. బట్ వీ ఆల్సో డోంట్ టేక్ సర్టన్ నేమ్స్, ఎందుకంటే ఐ లైక్ టు బి ఏ గుడ్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. ఐ లైక్ టు ఫాలో కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇప్పుడు ఒక విషయం మాట్లాడితే నేను అది లా బ్రేక్ చేయడం అవుతుందంటే ఆ ట్యాగ్ నాకు అవసరం లేదు. సో ఐడ్ రాదర్ చేంజ్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. I don't have to be a renegade and be outside the system and try to coerce the system into my will. That's the main point. So anybody can do that. So within the law, say we can put this pressure. But second, so yeah, it's a complicated discussion. Telangana anedi, it's a very, అంటే నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే
2-3 విషయాలు. బట్ ప్రైమరీ థింగ్ అంటే చాలా మంది మీడియా ప్లేడ్ దిస్ వెరీ నెగటివ్ రోల్ అనమాట. నన్ ఆఫ్ ద మీడియా వాజ్ అన్బయాస్డ్ డ్యూరింగ్ ద బైఫర్కేషన్ హోల్ ప్రాసెస్. మీడియాది ఒక చాలా అడ్వర్సివ్ రోల్ ఉండే హోల్ తెలంగాణ ఆస్పెక్ట్లో. బట్ మెయిన్ పాయింట్ ఇప్పటికీ కమ్యూనికేట్ అవ్వని పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వాజ్ నెవర్ యాంటీ సంబడి. దట్స్ వై ఇప్పుడు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏంటంటే మావోయిస్ట్ మూవ్మెంట్ తోని, ఖలిస్తాన్ మూవ్మెంట్ తోని, ఇది హౌ ఇస్ తెలంగాణ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్స్ లైక్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, సింపుల్ క్వశ్చన్. 70-80% గోదావరి ఆర్ కృష్ణ, 60-70% తెలంగాణ నుంచి వెళ్తున్నాయి. ల్యాండ్ ఇంత స్టేట్ దగ్గర ఉంది, ఇవన్నీ ఉంది. వై బిలో పవర్టీ ఇంతమంది పీపుల్ ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్కి వాటర్ ఎందుకు లేదు? సింపుల్ క్వశ్చన్, లైక్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి. వాట్స్ ద రీజన్? ఓకే, హైదరాబాద్ నుంచి రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది, అది ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతలేదు. సో ఈ బేసికలీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఏం జరిగిందంటే, ఓకే రీజనల్ లోకల్ పవర్ సెంటర్ లేదు, పవర్ సెంటర్ లోకల్గా ఉంటే ఇక్కడ రిసోర్స్ ఇక్కడనే ఈక్వల్గా ఆర్ ప్రపోర్షనేట్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అని వాజ్ హిజ్ ఆర్గ్యుమెంట్. సింపుల్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇట్స్ నాట్ యాంటీ ఎనీబడి ఆర్ ఇట్స్ నాట్ యాంటీ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు మీడియా వచ్చి, ఐ మీన్ ద సీఎం ఎట్ దట్ పాయింట్, రిమెంబర్ మీకు 2004-2009, 2009లో ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు 3 phases జరిగింది తెలంగాణ, ఆంధ్ర. ఫస్ట్ తెలంగాణ జరిగిపోయింది ఎలక్షన్. సో ఆంధ్ర క్యాంపెయినింగ్లో వెళ్ళి, ఇప్పుడు మాకు ఓటేయకపోతే తెలంగాణ తీసేసుకుంటారు, మన అందరిని ఎలగొట్టేస్తారు, మన బిజినెస్లు ఉండవు, మన భూములు వెళ్ళిపోతాయి. అవుట్లెట్ సిట్టింగ్ సీఎం, హూ దెన్ also went on to become a CM, he gave out this statement publicly. This was the vitriol that was being spread. So after 2014, the presence of Andhra, they were all Indians. During movement, not a single person, sporadic events jarugutayi akkada, but as a coordinated thing, nobody was attacked. And the number of presence of other, Hyderabad has always been a cosmopolis. Marathi influence untadi, Rajasthan influence, it has always been this. After 2014, migration from Andhra has increased. It has also negative consequences, ఎందుకంటే అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ లేవు, ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్లీ ఫర్ ఆంధ్ర, ఎందుకంటే రెవెన్యూ జనరేటర్ లేదు, అండ్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10-15 years రెవెన్యూ అకౌంట్స్ వస్తుంది కూడా లేదు. సో వై ఈస్ పాలిటిక్స్ సో డివాల్వింగ్ అంటే, ఎవడు 2 పార్టీలు ఎవరు పవర్కి వచ్చినా ఎవడేం చేయలేడు, బికాస్ దిస్ నో రెవెన్యూ. సో అండ్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ తెలంగాణ కంటే పర్సంటేజ్ వైజ్ ఆంధ్రాలో ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ ఎక్కువ ఉంది. సో వన్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆపర్చునిటీస్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డిజాస్టర్. So I'm very worried about Andhra. That being said, it was never anti something. That's the point I want to make absolutely clear, and I always try to make. ఇది నేను ఒక ఐడియల్ మోడల్ అంటాను, ఎందుకంటే ఇట్స్ అబౌట్ సెల్ఫ్. యూఆర్ ఆస్కింగ్ యో అంటే ఇట్స్ ఎ హోల్ కాంప్లికేటెడ్ ఫిలాసఫీ. కానీ దిస్ మావోయిస్ట్ ఆర్ దిస్ థింగ్, దే వర్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ట్ ఇండియన్ స్టేట్. Telangana movement is not that. Khalistan, they are asking for a separate country. Telangana is not that. And it was never against a particular social group. Media portrayed it to be that way. It was never that. ఎందుకంటే అంటే చూసుకో, నువ్వు లైక్ లిటరలీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగినది. డి మూవీలో ఉంటుంది ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, గౌడగాడి చెల్లె అంటే గౌడ గేదెలా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ బిగ్ సోషల్ గ్రూప్ హియర్, రైట్? సో దట్స్ ఎ రియల్లీ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్. అండ్ ఎవరైతే ఆ పేరుతో ఉన్న వాళ్ళందరి మీద హైదరాబాద్లో నేను చూసిన వాళ్ళు అన్ని స్కూళ్ళల్లో జోకులు వేస్తుండే. సో దట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఐ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ థింగ్. సో నా పేరులో కూడా వెనకాల గౌడ్ ఉంటుంది. చూసిన నేను ఇట్స్ పర్సనల్ లెవెల్లో ఎవడైనా అన్ఎఫెక్టెడ్ ఉంటాడు, ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ దిస్ లైక్ మెనీ, నేను ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నది, ఇప్పుడు పబ్లిక్లీ చెప్పలేదు. సో ఉంటుంది, ఇదంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. బేసిక్లీ భాష అంటేనే ఇంత. ఇప్పటికీ మేము అదేమంటారు, అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హేట్. ఇట్స్ ఆల్ ఏంటంటే తెలియక మాట్లాడతారు, ఇట్స్ ఆల్ ఇగ్నరెన్స్. సో ఇట్స్ ఆర్ డ్యూటీ టు కమ్యూనికేట్ అని. సో మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఆంధ్ర పీపుల్. నేను ఇండియా మొత్తం ఉన్నాను,
అండ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ స్టిల్ ఆంధ్ర. సో ఐ నెవర్ ఫేస్డ్ హేట్ ఫ్రమ్ దెమ్, బట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ డిస్కషన్ దే. సో ఎప్పుడు విన్నా కానీ అదేది సినిమా, అది వరుణ్ తేజ్ది బాక్సింగ్ మూవీ గని. సో గని దాని మీద వి డిడ్ ఏ రియాక్షన్. సో దాని కింద అది తెలుగు సినిమాలో హైదరాబాద్ అంటారు కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కనిపించదు అన్నది వి మేడ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. అక్కడ వచ్చి ఏముందిరా హైదరాబాద్లో కళ్ళు సొల్లు బిర్యానీ తప్పని ఇదే పెద్ద కల్చర్ అది ఇదని దెర్ వాజ్ దిస్ లాంగ్ థ్రెడ్ అనమాట. వీ గెట్ దిస్ థ్రెడ్ ఎవ్రీ టైమ్. బలగం రివ్యూలో కూడా అదే ఇదే. సో ఇట్స్ వీ నెవర్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ హేట్. బట్ ఒకసారి పవర్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు, పవర్ పోయినప్పుడు అది ఉంటుంది. అండ్ వెన్ యూ డోంట్ సీ ఫ్యూచర్, హేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కోరిలేటెడ్ విత్ ఎకనామిక్స్. సో వన్స్ అంటే మళ్ళీ పవర్ ఎకనామికల్ పవర్ వచ్చినప్పుడు హేట్ కనిపించదు. వెన్ యూ లూజ్ ద పవర్, దట్స్ వేర్ ఆల్రెడీ ఒకసారి నువ్వు చూసినావు కదా వెల్త్ ఆర్ ప్రాస్పెరిటీని. అండ్ వెన్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ నీకు ఆ వెల్త్ ప్రాస్పెరిటీ మళ్ళీ కనిపించకపోయేసరికి, ఆర్ పవర్ కనిపించకపోయేసరికి, దట్ హేట్ అండ్ విట్రల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. సో నవ్ టుడే ఐ సీ అంటే ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే యాంటీ ఆంధ్ర స్టేట్మెంట్స్కి పీపుల్ ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే యాంటీ ఆంధ్ర స్టేట్మెంట్స్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి ఏం వస్తలేదు ఇప్పుడైతే. పీపుల్ ఆర్ ఎక్కడ కోపం వస్తుందంటే, ఎందుకు కాన్ఫిడెన్స్ నీకు, ఎందుకంత యారగెన్స్, కేటీఆర్ వచ్చి మాట్లాడినా లేకపోతే మీ మీద మాట్లాడినా, కాన్ఫిడెన్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సీన్ యాజ్ అ నెగిటివ్ థింగ్. ఎందుకంత అహంకారం కూడా కాదు, ఆ లెవెల్కి వచ్చి అంటే హేట్కి రెస్పాండ్ అవ్వడం కాదు, జస్ట్ ప్రెజెన్స్ తెలుసుకుంటేనే నెగిటివ్ రియాక్షన్ వచ్చే స్టేజ్కి వచ్చేసింది అనమాట డిస్కోర్స్. చేసుకుంటే కూడా వాళ్ళకి దే ఆర్ సీయింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ దేర్. ఒక 10-15% అఫ్ కోర్స్ అది ఉంటుంది, అది ఓవర్ టైమ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. దట్స్ ద హోల్ థింగ్. బట్ యా, కమింగ్ టు నేను చెప్పిన దసరా ఈజ్ ఎ ఫిక్షనల్ ఫిల్మ్ సెట్ ఇన్ అ ఫిక్షనల్ విలేజ్ విత్ అ ఫిక్షనల్ లాంగ్వేజ్. సో అది ఉంది. దసరా ఇస్ నథింగ్ టు డూ విత్ సోకాల్డ్ తెలంగాణ కల్చర్. జనరల్ చెప్తున్నా. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అది సేమ్. సో ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎకనామిక్స్. సో దే వాంట్ ఎవ్రీబడి టు సీ దేర్ మూవీస్. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఈస్ there is not many Telangana people even today in the industry. That's a fact. So I don't like to lose my power, but I want money. I want people to see my movies. So the next best thing is what? I'll try to emulate a social group just to appease. That's simple economics. ఇప్పుడు ఏంది, నేను కొత్త తెలంగాణ హీరోని తీసుకొచ్చి నేను 100 కోట్లు పెట్టి సినిమా తీస్తానా? నేనే తీస్తా, కానీ అట్లా ట్రై చేస్తా. సింపుల్. ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. బాల్తెరిలో రవితేజ ఎంత ఫేక్ ఉంటుంది అంటే, ఐ మీన్ అది నేను అది పిలవడం నేను పాయింట్అవుట్ చేయకుండా వదిలేస్తాం బ్రో. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి దే డి నాట్ మేక్ ద మూవీ అబౌట్ తెలంగాణ కదా. వాల్తేరు వీరయ్య మూవీ హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు, ఏదో లాంగ్వేజ్ వచ్చింది అంటే సరే, ఇట్ మేక్ సెన్స్. సో ఐ నెవర్ పాయింట్ దీస్ థింగ్స్ అవుట్. ఇప్పుడు మీటర్లో కూడా ఎక్కడైనా వస్తుంది ఈ పాయింట్, నేను టచ్ చేయను పెద్దగా. దసరాలో నేను ఎందుకు మాట్లాడతా అంటే యూ మేడ్ ఇట్ దట్. సో ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్స్ టు మేక్ ఎ కామెంట్ అని. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు వచ్చి అన్నయ్య తెలంగాణ సినిమా, మాకు కింద కామెంట్లు వస్తాయి, అరే తెలంగాణ సినిమా అంటారు, తెలంగాణోడు కనిపిస్తలేడు. బోత్ ప్రో అండ్ అగేన్స్ట్ స్టేట్మెంట్లు మాకు కాన్స్టెంట్గా వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ఇట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్. దట్స్ వై ఐ అడ్రస్ ఇట్. లేకపోతే జనరల్ ఇట్లా త్రో అవే క్యారెక్టర్లు ఉంటే ఏదైనా తెలంగాణ మాట్లాడుతున్నట్టు ఐ నెవర్ సే. బేసికల్ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఐ మీన్ ఆయన కంఫర్టబుల్గా కాదలేదు కానీ ఈజ్ ఏ పాపులర్ యూట్యూబర్. ఆయన ఏదైనా ఆడిషన్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ లైన్లు ఏమి ఉండవు. అండ్ విత్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆల్సో ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. హీఈస్ నాట్ ఎ తెలంగాణ గై. సినిమా తీసినోడు తెలంగాణోడు కాదు, రాసినోడు తెలంగాణోడు కాదు. బట్ ఇట్లనే అదే ఇట్లా తెలంగాణ డైలాగులు 2-3 మాట్లాడాను, ఏంద్రా బై ఇది అంటే. సో ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ కాన్స్టెంట్లీ, దట్ టోకెన్. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ ఆ టోకెనిజం పెట్టడం వల్ల ఈ పర్టికులర్ తక్కువ తెలంగాణ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చూస్తారనా, లేకపోతే జస్ట్ టోకెనిజం అనా? ఇట్స్ అదే అటెంప్ట్, అదే చూస్తారని, అంటే మరీ ఏలినేటెడ్ కనిపించదని. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ నెవర్ వర్క్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు నోబడి గివ్స్ అప్ పవర్ విల్లింగ్లీ కదా. ఇప్పుడు ఆడేంది నేను సినిమా తీయ అంటాడా? వాడిని సినిమా తీయనంత వరకు వాడు తీస్తానే అంటాడు.
సో నేను అందుకే అంట, నేను ఎవరు నా ఇప్పుడు క్రియేటర్ అని, ఇప్పుడు బలగం ఎందుకు అంత స్పెషల్ అనేది పాయింట్ ఏంటంటే, ఇమాజిన్ సంబడి లైక్ వేణు, nobody would have allowed him to make a movie 5 or 6 years back. Right. That's not a reality. Right. చాలా మంది దిల్ రాజు అంటే నేను 2013-14 ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుండే, ఏం మాట్లాడుతున్నావు, దిల్ రాజు తెలంగాణోడే కదా, బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఈ దిల్ రాజు కూడా ఒకటి స్టేట్మెంట్లో తెలంగాణలో సినిమా అంత పాపులర్ విషయం కాదు అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. అక్కడికి ఆగిపోతాడు ఆయన, బికాస్ ఈజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్. హీ డస్ నాట్ వాంట్ టు అఫెండ్ ఎనీబడి. ఆయన ఎంత అఫెండ్ చేయకపోయినా కానీ మొన్న చూసినాం మనం ఆయన సినిమాలు రిలీజ్ అప్పుడు కూడా ఏం జరిగింది అని చెప్పి. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి. ఇప్పటికీ నేను ఇప్పుడు వైజాగ్లో అక్కడి నుంచి స్టేట్మెంట్లు వస్తుంటాయి, దిల్ రాజు నీ సినిమాలు నడవనీయం అది ఇది పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ అప్పుడు. ఎందుకంటే ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో నెగటివిటీ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి. హీస్ లైక్ ఆయన చూసే కొంచెం జాలిస్తుంది అనమాట. ఆయన ఇక్కడ వాళ్ళు తిడతారు, అక్కడ వాళ్ళు తిడతారు. సో దట్స్ ఏ సెపరేట్ థింగ్. బట్ ఆయన తెలంగాణలో సినిమా అంత పాపులర్ విషయం కాదని చెప్పి అయిపోతాడు. ఎందుకు కాదని కూడా చెప్పాలి కదా. ఎందుకు కాదు అన్నది ఓకే, వీల్ సే హీ బికాస్ హీస్ అ బిజినెస్ మ్యాన్, హీ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ సేయింగ్ ఇట్. కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూసినా, మీడియాలో చూసినా, రానా దగ్గుపాటి, అరే ఇట్స్ ఎ ఫినామినా దట్ ఎవ్రీబడి నోస్ అన్న ఒక సినిమాలు చూసే మనందరి లోపల ఒక ఉంటుంది. 90% పీపుల్ డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ మూవీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ. దట్స్ ద రియాలిటీ. సచ్ అన్ ఏలియన్ థింగ్. ఎవరు చూడడు, తెలియదు, అర్థం కూడా కాదు, కనెక్టే ఉండదు అనమాట. ఇప్పుడు బలగం మూవీ ఇప్పుడు చాలా మంది అరే బలగం ఏం కొత్త సినిమా కాదు కదా, ద ఆర్గ్యుమెంట్ ద క్రిటిసిజం దట్ ఐ రెగ్యులర్లీ గెట్ ఈస్ టీవీ సీరియల్ టైప్ సినిమా, నీదేం కొత్త కాన్సెప్ట్ ఉంది, చాలా చూసినాం ఇలాంటివి అని. బట్ వేణు ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్కి వెళ్ళినా, దిల్ రాజు ప్రొఫైల్కి వెళ్ళినా, ప్రియదర్శి ప్రొఫైల్కి వెళ్ళినా, grown up men who have not emoted in their whole life are crying by seeing Balagam. So అది ఫస్ట్ టైం ఒక 5-6 crore పీపుల్, ఎగ్జాజరేట్ చేసిన నంబర్ ఏమో కానీ, బట్ ఒక 30-40 lakh పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ ద మూవీ. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ సీయింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ నాన్ జడ్జ్మెంటల్ బీయింగ్ డెపిక్టెడ్ ఆన్ స్క్రీన్. నన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గ్లామరైజ్డ్, నన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కోట్ అండ్ కోట్ గుడ్. ఇట్స్ నాట్ ఏ కిడీ గ్లవ్తో క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్లు ఏవి లేవు. ఆల్ ద నెగటివ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో షోన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోర్డ్. Correct. అండ్ దేర్ ఆర్ థీమ్స్ దట్ ఐ వెహెమెంట్లీ డిసగ్రీ, బట్ దోస్ థింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సొసైటీ. సో ఉన్నాయి. సో అన్అబాషెడ్గా సొసైటీ ఎట్లుందో అట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. దట్స్ అన్ ఏలియన్ థింగ్ ఫర్ పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. సో ఫస్ట్ టైం చూసేసరికి వీఆర్ ఏ కల్చర్ దట్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్. అరుస్తారు అన్నట్టు లౌడ్ అనిపిస్తుంది కానీ ఎమోషన్స్ ఆర్ నెవర్ షేర్డ్. సో ఈవెన్ ఈడియట్ లాంటి ఒక డైనమిక్ చూసినా, ఏదైతే ఫ్యామిలీ డైనమిక్ చూసినా, లేకపోతే సీతమ్మ వాకిట్లో లాంటి డైనమిక్ చూసినా, పిల్లలు ఫాదర్ మాట్లాడుకోవడము, పిల్లలు తల్లులు మాట్లాడుకోవడము కూర్చొని, దట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్ అనమాట. ఏదైతే ఆల్ స్మాల్ థింగ్స్ లైక్ జూలైలో వాళ్ళు ఒక దగ్గర కూర్చొని తినడము, దోస్ థింగ్స్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్. సో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడదు. సినిమా చూడాలి కాబట్టి చూస్తారు. ద ఓన్లీ పాపులర్ యాక్టర్స్ ఇన్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్కి ఎక్కువ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది తెలంగాణలో, తర్వాత కొంచెం ప్రభాస్కి వచ్చింది అనమాట. దీస్ ఆర్ లైక్ అఫ్ కోర్స్ మహేష్ బాబు హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఫ్యాన్స్, దట్స్ ఎ సెపరేట్ థింగ్. బట్ యూత్ ఆర్ ఏదైతే ఫ్యాన్ క్లబ్లు ఎక్కువ ఉండేది పవన్ కళ్యాణ్కి అనమాట. ఎందుకంటే ఐఎమ్ షూర్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సెడ్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే రెగ్యులర్ క్యారెక్టర్లు వేస్తాడు, వేర్ హీస్ నాట్ ఏ పిచ్ పర్ఫెక్ట్ గా, పేరెంట్స్ తిడతా ఉంటారు. సో ఫ్యూచర్ లేని కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంటుంది కదా, దట్ సంథింగ్ దట్ తెలంగాణ యూత్ గెట్స్ రియల్లీ అటాచ్డ్ ఆర్ రిలేట్ విత్. యా, అందుకని పవన్ కళ్యాణ్ రోల్ ఉంటుంది. బట్ ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్ దిస్ నో రిలేటబిలిటీ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ 5 crore పీపుల్ ఇన్ తెలుగు సినిమా ఫర్ 70-80 years హిస్టరీ. ఫస్ట్ టైం దిస్ థింగ్స్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. జాతిరత్నాలు వాజ్ ఎ గ్రేట్ మూవీ, ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ద మూవీ. బట్ అది ఉంటుంది కదా, కొంచెం హర్ట్ఫుల్ ఫీల్ అయ్యారు ఒక సెక్షన్. ఇప్పుడు మా బన్నిదాద ఉంటాడు కదా, మా దాంట్లో బన్నిదాద లేదు ఆయన ఏమనుకున్నా, అరే కొంచెం ఏమంటారు మాక్ చేసి, మాక్ వాజ్ నాట్ ద ఇంటెన్షన్, ఇట్ వాస్ డన్ విత్ అన్ ఎర్నెస్ట్ ఎమోషన్ ఓన్లీ, బట్ సమ్ పీపుల్ టుక్ ఇట్ యాజ్ మాకరీ. అంటే యూత్ ని అంటే ఏం తెలియదు గవార్గాలు అన్నట్టుగా చూపించారు అన్న ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది. అందుకని జాతిరత్నాలు వాజ్ నాట్ యాజ్ మచ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ బలగం.
which I disagree with. It was done it was a very intelligent movie, a great movie. But yeah, అదొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది, అదొక సెపరేషన్ జరిగింది, విచ్ ఇస్ ఓకే. నాకు వెరీ నచ్చింది ఏంటంటే సినిమాలో ఫస్ట్ నేను బయటకు వచ్చినది అదే చెప్తాను. ఈ వాడు ఎక్కడ ఆ రిచువల్ ని క్వశ్చన్ చేయలేదు, అది జరుగుతుంది, దాన్ని నమ్ముతారు వీళ్ళు, స్టోరీ అంతే, జరుగుతుంది నమ్ముతారు అని జనాలు నమ్ముతారు ఇప్పుడు కూడా. ప్రియదర్శి ఆల్సో టచ్డ్ అప్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ అవర్ టాక్. మనం ఏమైనా సూపర్ స్టిషన్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామా అని ఒక క్వశ్చన్ నాకు ఇంటర్నల్లీ ఉండే, బట్ ఒక పాయింట్ తర్వాత మేము ఏం క్వశ్చన్ చేయలేదు, ఇది ఇంతే, ఇది ఇట్లా జరుగుతుంది అంతే అని దే డాక్యుమెంటెడ్ ఇట్ ఎర్నెస్ట్లీ. అంటే అంటే ఇప్పుడు అదే. సో బేసికలీ దే సేమ్ అర్జున్ రెడ్డి ఆర్గ్యుమెంట్ కెన్ ఆల్సో బి డన్ హియర్. నువ్వు సూపర్ స్టిషన్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే ఒక 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 ఇప్పుడు ఏమంటారు, ఒక హిస్టీరియన్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు ఊరు మొత్తంలో, లైక్ మళ్ళీ అదే ఆస్ట్రసైజేషన్ లేకపోతే ఏలియనేషన్, ఇవన్నీ థీమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఒక ఊరందరూ వచ్చి ఒక మిమ్మల్ని వేలేస్తామన్నది ఇట్స్ వెరీ కంటెన్షియస్ సబ్జెక్ట్. అది స్టిల్ హ్యాపెన్స్. స్టిల్ ఇప్పటికీ ఇంటర్కాస్ట్ కొన్ని దాంట్లలో ఆఫ్ కోర్స్ తెలంగాణలో కాస్ట్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్. ఆంధ్రలో ఇట్స్ వెరీ విజిబుల్. ఆంధ్రాలో కాస్ట్ ఈజ్ ఎ లైక్ విజిబుల్ థింగ్. ఇన్ తెలంగాణ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ విజిబుల్ థింగ్. వన్ థింగ్ ఐ అప్రిషియేట్ ఇన్ దసరా ఈజ్ లైక్ నాని బిలాంగ్స్ టు ఏ లోవర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, కీర్తి సురేష్ ఫ్యామిలీ బిలాంగ్స్ టు అప్పర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. కానీ నాని ఇంకా వరుస పెట్టే పిలుస్తాడు, ఆమె అత్త వాట్ ఎవర్ అనే పిలుస్తాడు. అది దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ. సో కాస్ట్ ఉంది, కాస్ట్ ఇండియా మొత్తంలో ఉంది, బట్ తమిళనాడు ఆంధ్రాలో ఇట్స్ లైక్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. ఇన్ తెలంగాణ ఇట్స్ నాట్ దట్. సో కాస్ట్ ఆస్ట్రైజేషన్ వెలేయడము ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంటాయి. సో అలాంటి విషయాలను ప్రమోట్ చేసినట్టు ఉందా సినిమా అని వీ కెన్ మేక్ ఎన్ ఆర్గ్యుమెంట్, వీ కెన్ బిల్డ్ ఎ కేస్ అగేన్స్ట్ ఇట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ థింక్ బాంబేకి వెళ్తే, నేను చెప్తున్నా కదా, బలగం బాంబేకి వెళ్తే మనం వినిపియని విషయాలన్నీ బయటకు వస్తాయి. ఈ సినిమాలో ఇది కూడా ఉంది అంటారు కదా, ఈ విషయం డైరెక్టర్ కైనా తెలుసా అని మమ్మల్ని సాధించారు. అది కూడా లేదు, ఐఎమ్ వెరీ షూర్. అందుకే నేను భరద్వాజం గారి ఇంటర్వ్యూ మీరు చూసిరా? భరద్వాజం ఏమన్నా అన్నాడు ఇట్లాంటివి ఏమన్నా? ఆయన కూడా అసలు అబ్సల్యూట్లీ నాట్. ఓన్లీ రైటింగ్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అండ్ వేణు వెళ్ళండి ఆయన కెరియర్ లో, అంటే లైక్ హి హస్ బీన్ అన్ యాక్టర్ కదా, సడన్ గా డైరెక్టర్ షిఫ్ట్ ఎందుకు, ఏం చేస్తారు, ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అని అన్ని చెప్పిండు. ఇట్ వాస్ వెరీ క్రిస్టల్ క్లియర్. ఆయన ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ లో చూసిన ఒక ఇన్సిడెంట్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చేసిందంట అంతా. ఇట్ వాస్ వెరీ వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై. మాట్లాడుతుంటే ఆలోచిస్తున్నా అనమాట, ఇప్పుడు తమ్నైల్ ఏం పెట్టాలి, నేను ఇది పెట్టాలా, ఇది పెట్టాలా, అది పెట్టాలా ఆలోచిస్తున్నా. సో యా, కమింగ్ బ్యాక్ టు బలగం. అండ్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు సినిమాలో, ఫ్యామిలీస్ ఎలా కనబడతాయి అనేది పాయింట్ చెప్పారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీతం వాకిలి సిరిమల చెట్టు ఇవి అయినా కూడా, ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలో, అంటే మా ఫ్యామిలీ మొత్తం, అంటే లైక్ మా మమ్మీ సైడ్ మొత్తం తెలంగాణ అనమాట. మా డాడీ ఫ్రమ్ కర్నూలు. సో తెలంగాణలో మహబూబ్ నగర్ అదే ఏరియా. ఓకే సో సిమిలర్ రీజన్ ఇది. మళ్ళీ ఇప్పుడు లైక్ దిస్ మహబూబ్ నగర్, కర్నూల్, తుంగభద్ర బెల్ట్, ఇదంతా లైక్ సిమిలర్ కల్చర్ ఉంటుంది. సో తెలంగాణ సైడ్ కల్చర్ నేను ఏదైతే చూసినానో, మహబూబ్ నగర్ లో ఇక్కడ ఇవన్నీ చేయరు, బతుకమ్మ అవన్నీ చేయరు. దట్ ఇస్ ట్రూ, అవన్నీ చేయరు. కానీ నేను అనేది ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్ ఏవైతే బలగంలో చూపిస్తారో కొన్ని, అట్లీస్ట్ కొన్ని నేను చూసిన, నేను నా లైఫ్ లో చూసిన, నేను నా ఊర్లో కూడా చూసిన అనమాట. సో దాట్ వాస్ దేర్. అంటే వేరే సినిమాలు ఎప్పుడైతే చూస్తుంటారో మా ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ, దే సీ దట్ యాజ్ దట్ ఈస్ అ ఫిక్షనల్ సినిమాటిక్ ఫ్యామిలీ దట్ దే వాచ్. అంటే దే డోంట్ సీ దెమ్ సెల్స్ దేర్ కదా, ఆ రిలేటబిలిటీ ఉండదు. దే యాక్సెప్ట్ దాట్ యాజ్ అ ఫిక్షనల్. ఓకే, సినిమాల ఫ్యామిలీ ఇలానే ఉంటది, సినిమాల ఫ్యామిలీ అనగానే, సినిమాలో ఇల్లు అనగానే పొద్దున సుప్రభాతం వినపడుతుంది, అమ్మ వంటింట్లో ఉంటది, తలకి కొప్పు ఉంటది, స్నానం చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వాస్ మై పాయింట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవన్నీ సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. అవి ఉన్నాయంటే ఇది సినిమాటిక్ ఫ్యామిలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శేఖర్ కమల సినిమాలు అన్నిట్లో తీసుకున్నా, ఇట్ ఇస్ సేమ్ థింగ్. సో ఇది చూసేసరికి దట్ రియాలిటీ ఆస్పెక్ట్ అండ్ రియలిజం ఇన్ అ వే. సో అది చూపించేసరికి లైక్ ట్రూ, వెరీ నాకైతే అనిపించింది. నేను ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు వేరే కంట్రీలో కూర్చొని బలగం చూస్తున్నా, ఐ లిటరల్లీ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ విజిటెడ్ మై ప్లేస్. మా ఊర్లో ఇట్లా ఉంటది, కొన్ని విషయాలు ఇట్లా జరుగుతాయి నిజంగానే.
అది నథింగ్ ఎల్స్ క్యాన్ డూ దట్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ట్ ఫామ్ లైక్ సినిమా. అంటే నోవెల్ చేస్తుంది, novels will do, but art can do that. Cinema is the most accessible medium కాబట్టి it has the bigger impact. Absolutely that was very adi Venu and కొన్ని విషయాలు how he handled certain scenes, direction such a mature, I mean nobody expected this mind blow అయిపోయింది అసలు. ఇట్లా అంటే లైక్ వెరీ బ్రిలియంట్ కదా, ఇలా కూడా ఎండ్ చేయొచ్చు సీన్ ని అని. అసలు ఫ్రేమింగ్ కూడా చాలా బాగుంది, బ్లాకింగ్ అసలు ఎక్కడ ఎందుకు ఇలా పెట్టారు ఇక్కడ అంటే. ఐ మీన్ అంటే కొన్ని అది సచ్ కాంప్లికేటెడ్ సినిమాటోగ్రఫీ, నోబడి అంటే అఫ్ కోర్స్ సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది అని అంటే ఐసోలేట్ చేయలేకపోతారు అంటే కోయిజివ్ గా చూసారు సినిమాని అన్నది ఇట్స్ గుడ్ థింగ్. బట్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ లాంగ్ షార్ట్స్, అసలు టైమింగ్ చేయాలి లైక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఇన్ దట్, దే హావ్ టు టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ సో దట్ ఎండ్ ఇలా రావాలి అని. సచ్ స్మాల్ సినిమాకి బట్ ఎట్ టైం ఇవన్నీ చూపించాలి. ఐ మీన్ దిల్ అది క్వశ్చన్ చేసిండంట, అవసరమా ఈ టైంలో ఇది అన్నప్పుడు. దెన్ హీ వాజ్ లైక్ నో ఐ హ్యాడ్ టు డిఫెండ్ ఇట్. ఈ టైంలో అంటే కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్లు కూడా చేసుకున్నాడు. బికాస్ బేసికలీ ఐ డోంట్ నో ఇది మనం మాట్లాడమో లేదు పబ్లిక్లో, బట్ ఏదైతే ఆ ప్లేట్ సీన్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ అత్తమ్మ తప్పిపోయినప్పుడు బతుకమ్మప్పుడు తప్పిపోతే వాత పెట్టిండు అన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ సీన్ ఉంటుంది కదా, అది దట్ వాస్ సపోజ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద ఒరిజినల్ స్టోరీ. somebody told. So atla, so he was open to the feedback from the producer, but he was also like no ఇది నాకు కావాలి అని. So it was a like true collaborative process, but he genuinely surprised all of us. Maybe అది ఇంకా అదే అంటున్నాను నేను. సో సంబడి లైక్ హిమ్ వుడ్ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ గివెన్ ఎ ఛాన్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని పోస్టర్స్ చూస్తే జగడం ఆ టైంలో కొన్ని పోస్టర్స్ మొన్న రిలీజ్ చేశారు షూటింగ్ అప్పుడు. సో జగడం అప్పుడు వీళ్ళందరూ తాగబోతు రమేష్, వేణు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా దాంట్లో. సో ఈవెన్ ఇన్ దట్ పోస్టర్ అఫ్ కోర్స్ సుకుమార్ ఇస్ ఎ డైరెక్టర్, తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ డైరెక్టర్ అంటే ఒక పొజిషనింగ్, ఒక బ్రాండింగ్, ఒక హైరార్కీలో ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో, అట్లా అరే డైరెక్టర్ గారు అని. బట్ ఈవెన్ లైక్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దోస్ ఫొటోస్, దే ఆర్ ఆల్ లైక్ వెరీ సబ్మిసివ్ పొజిషన్లో ఉంటే సుకుమార్ ఈజ్ ఎ వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ మైల్డ్ మైండెడ్ గాయ్, బట్ ఈవెన్ హీ ఈజ్ లైక్ ఇన్ దిస్ డామినెంట్ పొజిషన్ వీళ్ళందరూ పక్కన అని చెప్పి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్, ఇన్ ఎ రియలిస్టిక్ సెన్స్ సొసైటల్ లెవెల్లో వీళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఒక వేణు క్యారెక్టర్, వేణుకి సుకుమార్కి వాట్ ఈస్ ద సొసైటల్ డిఫరెన్స్? ఓకే, సుకుమార్ చదువుకున్నాడు అండ్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ సర్టెన్ వాల్యూ, బట్ ఒక 10-15% డిఫరెన్స్ ఉండాల్సింది ఆ ఫోటోలో మనకు ఒక 80-90% డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఫోటో వాజ్ సో టెలింగ్ అనమాట. సో ఇట్ టుక్ లైక్ 10-15 years ఫర్ హిమ్ టు గెట్ టు వేర్ సుకుమార్ వాజ్ లైక్ ఎట్ జగడం. అది సో దట్ హైరార్కీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ. బట్ అఫ్ కోర్స్ టుడే ఇట్స్ నాట్. ఇప్పుడు వేణు ముందట ఎవరు బచ్చాలందరూ ఇట్లా నిలబడతలేరు, ఎవ్రీబడి ఈజ్ లైక్ ఈక్వల్, ప్రియదర్శి ఆర్ సంబడి. ఇప్పుడు దాని వర్కింగ్ స్టిల్స్ తీసుకుంటే మనం వేణు అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ ఎ మోర్ వర్కబుల్ సిస్టమ్ దెన్ ద ప్రీవియస్ వన్. ఇప్పుడు ఆ గ్లామర్, ఆ పొజిషనింగ్ ఓన్లీ హీరోకి ఉంది. దాన్ని కూడా మనం కొంచెం మన ఎఫర్ట్ ద్వారా దాన్ని కూడా కొంచెం తక్కువ చేస్తే బాగుంటుంది. తగ్గుతుందేమో చూడాలి, తగ్గియాలి, ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. హోల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వాట్ మనం, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు సెపరేట్ ఫ్రమ్ ద హ్యూమన్ ఫ్రమ్ ద ఇమేజ్. కరెక్ట్, అదే జరగాలి. నువ్వు హీరో అంటే తెలుగు సినిమా హీరో అట్లే ఉంటాడు, పుష్ప అనే తగ్గడు, అల్లు అర్జున్ సొసైటీలో మనిషి. ఆ సెపరేషన్ అనేది మనం క్లియర్ చేయాలి. On that note, I think ఇంతకన్నా ఎక్కువ పెడితే కూడా విన్నాడు కాబట్టి బట్ ఆన్ దాట్ నోట్ ఇంకా చాలా నాకైతే చాలా ఉన్నాయి సర్టెన్ టాపిక్స్ లైక్ మ్యారేజ్. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు దీని రెస్పాన్స్ బట్టి. పర్లేదు ఇంటూర్ అంటే ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చు. We can do, but on that note, I think we should end. It's like such a political episode. చాలా మంది డైజెస్ట్ చేసుకునే టైం పడుతుంది విన్న వాళ్ళకి అట్లీస్ట్. ఎనీ క్లోజింగ్ థాట్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్? లే అంటే అదే. సో అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు నాకు మేమెందుకు ఎప్పుడు మా పర్సనల్ ఇమేజ్ ఆర్ పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ పర్సనల్ థింగ్స్ ఎందుకు ఎప్పుడు బయట పెట్టమంటే, పీపుల్ మేక్ ఇట్ వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ సెల్వ్స్ టు పుట్ పీపుల్ ఇన్ టు, అంటే
దే డోంట్ లుక్ ఎట్ ద మెసేజ్ అనమాట, దే లుక్ ఎట్ ద పర్సన్. ఓకే, వీడిది వీని ఒపీనియన్ మనం సీరియస్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు అని. దే యూజ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఇఫ్ ఐ సే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ ప్రాస్పరస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వెరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎలీట్ అట్లా అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ హిమ్ టు సే థింగ్స్ అంటారు. లేదా నాకేం ఎడ్యుకేషన్ లేదు, నాకేం లేదంటే ఓకే దిస్ ఈజ్ కవర్ గై, ఈ మాట మనం సీరియస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ యూ సే ఆర్ యూ టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇట్స్ యూజ్డ్, ఇట్స్ వెపనైజ్డ్ అగేన్స్ట్ యూ అనమాట. అందుకని వీ రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ గివింగ్ అవర్ థింగ్, పుట్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కాన్వర్సేషన్. బట్ కొన్ని విషయాలు వస్తాయి. ఇప్పుడు బలగంలో తెలంగాణ అన్న కాన్సెప్ట్ తీసి వచ్చినప్పుడు ఆఫ్టర్ దట్ ఎవ్రీ వీడియోలో ఒక 10-15% అబౌట్ తెలంగాణ గురించి కామెంట్ ఉంటాయి సంబంధం లేకుండా. దట్స్ ఎ కామన్ థింగ్. ఇట్స్ ఓకే, ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం కాబట్టి, ఇది అడ్రస్ చేయాలి కాబట్టి, దీన్ని నార్మలైజ్ చేయాలి కాబట్టి వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ థింగ్స్ లైక్ దిస్. బట్ యా, అల్టిమేట్లీ వీ షుడ్ ఆల్ రిమెంబర్, ఇండియాలో ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఇండియానే, మనందరం ఈక్వలే, అది మర్చిపోద్ది ఎప్పటికీ. ఆర్ ఎనిమీస్ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సో లెట్స్ ఇన్ ఫైటింగ్ ఆపాలి కొంచెం, అది మెయిన్ పాయింట్. అండ్ నో మ్యాల్ ఇంటెన్షన్. పీపుల్ ఫీల్ లైక్ అంటే కాన్ఫిడెంట్ ఇండియన్స్, ఇన్ రియల్ లైఫ్ వీఆర్ నాట్ దట్. రియల్ లైఫ్లో వెరీ మైల్డ్ మ్యానర్డ్, సాఫ్ట్ స్పోకెన్ పీపులే. బయట కనిపిస్తే లైక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ టు వాట్ వీఆర్ ఆన్ స్క్రీన్. బట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఇండియన్స్ ఆర్ నాట్ యూస్డ్ టు. వీ షుడ్ గెట్ యూస్డ్ టు ఇట్, బికాస్ ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్, ఇండియా ఇస్ బికమింగ్ పవర్ఫుల్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనం కూడా చూపించాలి. It's okay to be confident. Don't be rude or don't be an asshole. Being confident and being asshole are two separate things. సో మా హ్యూమర్ కొన్నిసార్లు ట్రాన్స్లేట్ కాదు కాబట్టి మేము asshole లాగా కనిపిస్తాము. దట్స్ నాట్ అవర్ ఇంటెన్షన్. సో సారీ గైస్ ఇఫ్ ఇట్ అఫెండెడ్ ఎనీబడి, బట్ ఇట్స్ ఓకే. నేను ఏం చెప్తా అంటే, రాగడి ఫస్ట్ చెప్పినట్టు మేమేం క్రిటికల్ థింకింగ్ చేస్తామని చెప్పట్లేదు కదా. The idea is to push the envelope with whatever things we know or we want to know. The idea is to push the envelope. Yeah, and already ఎప్పుడో చెప్పాడు బుక్ లిస్ట్ ఇస్తా అని. నేను కూడా ఎక్కువ చదవను, ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేశాను. సో అంటే అగైన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్, మీరు ఇది సమ్ ఇంటర్వ్యూ కాదు, అదే బరివాత ఎపిసోడ్ లో అనుకుంటా, యు సెడ్ సినిమా ఇస్ రైటింగ్ యువర్ ఓన్ హిస్టరీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. యా, సో కంటెంపరీ హిస్టరీ అంటే, బికాజ్ యాజ్ ఇండియన్స్ వీ హావ్ నెవర్ రిటన్ అవర్ హిస్టరీ. అంటే we were a great history, sorry to cut you off. No, చెప్పండి. So we అంటే Nalanda burned for 6 months. So without books how can it burn for 6 months? So we have been always been prolific writers, but ఒక 2000 years గ్యాప్ వచ్చింది మధ్యలో. సో ఇప్పుడు కంటెంపరీగా ద మోడర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈ సినిమా కాబట్టి we are trying to write our own history, because people like to tell their own stories. History is like people telling their stories, and history ఏంటంటే ఏవి గుర్తున్నాయో, which have been allowed to be remembered అన్నది హిస్టరీ లాగా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్. సో వీఆర్ రైటింగ్ అవర్ ఓన్ హిస్టరీ నౌ. అందుకే బలగంది వీడియోలో కూడా అన్నా కదా, 500 years నుంచి స్టోరీ మిగిలిపోయినాయి, కథలు మిగిలిపోయినాయి, ఒక్కోటి వస్తుంది మళ్ళీ బయటకి. అంతే. సినిమా ఇస్ హిస్టరీ, ఆర్ట్ ఇస్ హిస్టరీ. ట్రూ. ఐ మీన్ ఇది చెప్పినప్పుడు అండ్ అంతకుముందు కూడా లైక్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ పుట్ టు ఫిలిం దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవర్, ఫిలిం ఇస్ ఫర్ ఎవర్. సో ఇది అంటే ఇట్లాంటి పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచిస్తుంటాను అనమాట. లైక్ సో వెన్ దెర్ ఇస్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ ఫిలిం దట్ ఈస్ మేడ్, మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఏదన్నా సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ సో పవర్ఫుల్ ఇమేజ్ మూవింగ్ ఈస్ పుట్ టు ఫిలిం అండ్ దట్ ఈస్ స్టేస్ ఫర్ ఎవర్ అని. సో అందుకే ఆ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి బలగం వెన్ దట్ వాస్ మేడ్, ఐ వాస్ సో హ్యాపీ దట్ ఈ కల్చర్ కి రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది ఆ పర్టికులర్ నువాన్సెస్ కి. అంటే ఎంత అవలవలు ఉంటారంటే, అది విషయం చిన్న విషయమే అయినా వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. చిన్న విషయానికి కొట్లాడుతారు ఏంద్రా సినిమా అంటారు, అది అరే అవులే అదే పాయింట్. అక్కడ నువాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. హ్యూమన్ ఈగో. చెప్పండి. అదే అంటే ఇట్స్ బ్రిలియంట్ రైటింగ్. అంటే ఫోర్ షేడింగ్ చేస్తాడు. అంటే నీకు నాట్ ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ బి స్పూన్ ఫెడ్ కదా. మేబీ హీ షుడ్ హావ్ స్పూన్ ఫెడ్ ఏమో కానీ, బట్ అది బేసికల్ ఏంటంటే ఒక ఇట్స్ ఏ హోల్ ఎపిసోడ్ దట్ హ్యాపెన్స్. ఆడ కూర్చొని ఉన్నాడు, వీళ్ళు వెళ్ళి బయట వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నారు, ఇగ్నోరింగ్ హియర్. కరెక్ట్. మళ్ళీ వాళ్ళ వైఫ్ వెళ్ళి ఇంటర్ఫియర్ అవుతారే, బావ ఒక్కడే కూర్చున్నాడు అని. యాక్చువల్ బావేడికి పోతున్నట్టు, అది కొంచెం ఇంకెస్కలేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ బొక్క ఇస్తా where it explodes, but that's not the reason. Ego is the reason. Correct.
కరెక్ట్ అంటే ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ లిజూస్ పిలిసరి, కానీ ఆయన వెళ్ళి మళ్ళీ అంగమలై డైరీస్ తీస్తే ఎగబడి చూస్తున్నారు. దట్స్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ వన్ వెరీ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ దట్ ఎస్కలేట్స్ ఇంటూ హ్యూమన్ ఈగో. అండ్ అంతకుముందు ఆ సినిమా పేరు ఏంది, ఏకే అయ్యప్పనం క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్సో ఈగో బ్యాటిల్. అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, వేర్ మలయాళం సినిమా తీసినప్పుడు పొరుగింటి పుల్లకూర అని చెప్పి తిన్నారు, తెలంగాణ తీస్తే అంటే అంటున్నారు. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ మై ఫ్రస్ట్రేషన్ దట్ ఐవ్ సీన్ మల్టిపుల్ ట్వీట్స్ హియర్ అండ్ దేర్. అక్కడెక్కడ కోపం వచ్చి ఏం చెప్పలేదు నేను కావాలని, బట్ ఇక్కడ పెడుతున్నా. వాళ్ళు వింటరని కాదు కానీ, బట్ యా దిస్ ద హోల్ పాయింట్. బట్ యా, గోయింగ్ బ్యాక్ టు సినిమా బీయింగ్ ఫర్ ఎవర్, సో బలగం రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది. అండ్ మంచి సినిమాలకి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కషన్ ఆల్రెడీ మాట్లాడినట్టు కశ్మీర్ ఫైల్స్ ఆల్సో పుట్ ఫిల్మ్ అండ్ పీపుల్ విల్ నో. నాకు కూడా తెలియని స్టోరీ అది, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ ట్రైడ్, వి హోప్ఫుల్లీ మేడ్ సెన్స్. ఎందుకంటే మా పాడ్కాస్ట్ అసలు ఇప్పటి వరకు జరగని హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్, పొలిటికల్ కామెంటరీ అవి మాట్లాడినాము, చేసినాము. ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ వి డిడ్ దట్. వన్ సైడ్ అయిందంటారేమో, మేబీ నెక్స్ట్ టైం వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ సంబడీ హూ డజంట్ అగ్రీ విత్ us. హోప్ఫుల్లీ ఒకవేళ అంత ఓపిక ఉండి ఈ 2 గంటలు విని వాడు కమెంట్ చేసి మనల్ని అప్రోచ్ అయితే, వాడు ఆ పర్సన్ అప్రోచ్ అయితే విల్ ట్రై టు డూ దట్. అండ్ అంటే మా 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 వీడియోస్ ని ముందు నుంచి ఫాలో అవుతున్నవాడు ఒకవేళ మా నువాన్సెస్ పట్టుకుంటే దే విల్ నో దట్ వీఆర్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ స్పెక్ట్రమ్. సో దే విల్ నో దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వన్ సైడెడ్. బట్ హోప్ఫుల్లీ కొత్త ఫాలోవర్స్ బికాస్ ఆఫ్ రాగడి వచ్చి చూసి వింటే నచ్చుతుందేమో. And on that note, we'll end this episode here. And thank you, Anil garu, for coming and talking. Wonderful discussion, guys. And I'm extremely sorry. ఇది ఎప్పటి నుంచో జరగాల్సింది, బట్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎ వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, సో అందుకని ఇది కుదరలేదు. ఐఎమ్ సారీ. Not at all. So finally చేసాము. So hopefully for many more. And ఇది చూసి వింటే జనాలు ఏమనంటే చూద్దాం. This was a wonderful conversation. Thank you, guys. We had a great time. సో అండ్ వచ్చే ఫ్రైడే మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిసోడ్లో కలుస్తాం. అంతవరకు నమస్కారం. Bye, guys.